Mohon izin kepada hadirin yang ada di belakang agar mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada hadirin agar mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu.
Mohon perhatian. Mohon perhatian, beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Dimohon kepada seluruh peserta dapat mengaktifkan HP dalam mode senyap. Kepada seluruh tamu undangan, baik dosen dan mahasiswa yang hadir harap mengikuti kegiatan hingga akhir sebagai penilaian untuk mendapatkan sertifikat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning and welcome we say to all attendees who have taken the time and to attend the event. Indonesia Arbitration Week and Indonesia Mediation Summit 2025. Which took place in Nakula Barum Kwisan Hotel Denpasar. Today, Wednesday, November 7, 2025. The Honorable Presiden Dewan Seketa Indonesia, Profesor Sabela Gayo, SHMH PhD. Dearly respected President of Asian International Dispute Resolution Association, Abraham Kuadan. Dearly respected Committee Chairperson, Profesor Dr. Andus Made Sujana SHMM. Dearly respected Malaysian International Mediation Center, Ms. Murshidah Mustafas. Dearly respected Idawati SAG MH. The event will begin with keynote speech on cross-border international mediation, trends and challenges, comparative studies between Indonesia and Australia, by President of Asian International Dispute Resolution Association, Abraham Kuadan, who will be guided by the moderator, Mrs. Imaratul Ipah, MSE. To the moderator is welcome. Thank you so much. Good morning, everyone, to our esteemed guests, and to our distinguished speakers, and all the participants in this room or through online Zoom meeting. Welcome back again. This is the third day of our program. And I'll guarantee today we will have and learn more about alternative dispute resolution with a wider range and from several countries with various cases. So my name is Imra Atul Ipa, and today again I will be your moderator. First, I would like to introduce our first speaker, Mr. Abraham Kuadan. Mr. Abraham Kuadan is a president of ASEAN International Dispute Resolution Association. I'm sorry. He is highly experienced and nationally accredited mediator from National Mediator Accreditation System in Australia. He was course coordinator and lecturer in postgraduate program in University of Sydney. Mr. Abe has mediated thousands of cases over 40 years with a success rate more than 90%. Mr. Abe specialized, but not limited, to workplace, family, and multi-party community disputes. He has expertise in peace building, conflict identification, and prevention or management. He provides mediation, training, and coaching in accordance with National Mediator Accreditation System Australia.
He is experienced in mediating dispute between parties from diverse cultural backgrounds. And he facilitated peace building workshop with community leaders from Africa and Southeast Asia. And today he will deliver a keynote speech on cross-border international mediation, trends and challenges, comparative study between Indonesia and Australia. We are now welcoming Mr. Abraham to come to the stage to make presentation. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. Guest speakers, distinguished guest speakers, Dr. Sapila, Dr. Mahdi, and Professor Rashid Mustafa, and the Secretary for Malaysia. Dear friends and participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I start, I just want to make a clarification about some comments I made yesterday about Dr. and Professor Dina. I'm really sorry about the comments because it turned out from a question to comments, and I really have a great respect and acknowledge her expertise and vast knowledge and distinguished experience in Islamic inheritance law. And I sincerely apologize if I did been disrespectful in my comment, which I was not meant to be. It was wanted to be a question and a clarification of the role of mediator in Australia and Indonesia. Having said that, I'd like to start with my presentation about the cross-border mediation. International or cross-border mediation is growing in importance as parties prefer faster, confidential, and flexible resolution of commercial, investment, and community disputes. Both Australia and Indonesia are expanding in dispute resolution capacity, but they differ in legal framework. Institutional development, cultural practices, and adoption of international instruments like the Singapore Convention are key comparative issues that we need to discuss. The key comparative issues include enforceability of mediation and mediated settlements or outcome, and the professionalization of mediation and the culture and language barriers and the public versus commercial mediation. We live in a small world and we are all connected one way or another. We do trade, we do tourism, we do so many things. And with every relationship that we have globally, there are bound to be some conflicts, and conflicts are inevitable, not because we don't like each other, but because we may have different interpretation or different way of looking at things that may need to be clarified by a third party who is capable of making sure that we all on the same page and we all understand the same issues in the same way without having to go into conflict. The global and regional trends, the professionalization. In the past, when I started as a mediator, everybody could call themselves mediators. It's just a matter of being someone known. I can go and mediate between two people, friends, family, or whoever, and do something. There were no qualifications, there were no accreditation, there was nothing of that. It's similar to having a lawyer with no degree. And that's really what used to be. Having been changing the trends towards making
mediators as profession, and a profession with rules, ethics, and principles and values. That will give credibility to the mediation and the mediators. And that will make us more acceptable and trustworthy by the public and everybody else that would want to use our services. So having a specialized and also specialized panels, and what I mean by that is, in the past again, it used to be mediator for everything. Now we have a specialist in building, in commercial, in cross borders, in workplace, in family. There are so many different arenas in mediation that we can actually be specialized in. And also across border. And that's something is getting more and more. If you look at every free trade agreement between countries, you will find always a clause about how to resolve conflicts. And those clauses are meant for people in each country to have specialized panels to deal with those sort of conflicts. Also, the international enforcement. States and practitioners are responding to the need for enforceable. That means if it's an agreement made in Indonesia, does it have a value in other countries, Australia or somewhere else? So we need to have those cross-border enforcement of agreements reached in one country into another. And this is absent at this point, but to some degree, it depends on the agreements between the parties. That's what determines if it's enforceable or not, and what other legal action the parties need to make that agreement as enforceable. Post-COVID has brought a new era in digital. And I remember when I was teaching, the university asked me to do it online. I thought I would never do mediation training online. But the circumstance of the COVID forced us to adopt a new technology, a new system, a new skill in how to do it. But that also, it brought with it so many risks in terms of cybersecurity. Because of confidentiality, who else is listening or watching this conversation between the two parties? So we need to be mindful of that. Also, the cultural competence and multi-party complexity. The issue here is about we all live in different cultures. Even Indonesia, how many cultures within Indonesia, let alone from one country to another? We have so many cultures. How we work with people from different cultures in accommodating and sort of reaching a settlement, and with full understanding and respecting the culture of each party. Also, we have separation between the community mediation and the commercial mediation. Commercial mediation is most about borders and multinationals. And that is another area of expertise. So we need to be mindful of that as well when we are talking about regional and the cross-border mediation. Okay, next one. The legal and institutional framework. Australia has a mature, well-developed IDR system. It is embodied in our legislations. Every government department, for example, has an area where compliance and mediation, and they use mediation within the workplace, in employment, community, and interdepartmental. So we have that embodied as a system. Government also provided free mediation service for litigants in courts. If the magistrate or the judge
feel that the parties would benefit from mediation, the judge will refer the parties to mediation, and they are attached to the court. And they have a panel outside the court system where people can come in, and they're not paid by the parties, they're paid by the government. And that's something that to show how important mediation is in the Australian society. In Indonesia, we have started here that sort of awareness of mediation, but it hasn't taken off yet 100%, but it is moving fast. And I've noticed in Malaysia, for instance, during my visit there, that they have accreditation system, they have the training, they have the infrastructure. However, here we're still building the infrastructures, and IDB is a leading NGO in really having this infrastructure in Indonesia, and I believe the government also is supporting that and encouraging it. Australia is contributing quite a sizable amount of money investing in Indonesia to support and encourage mediation and access to justice by Indonesians in many different regions. The enforceability of mediated settlements. Australia acknowledges and respects settlements reached in mediation. And that's something that most Australian jurisdictions accept and encourage mediation, and they are acknowledged, and all what they need to do is have the agreement written down by the parties, presented to court, and ask for an order by consent. An order by consent that the parties accept this agreement to become legal. And the court will always do that. And they don't actually have a hearing. The judge does not have a hearing or anything in his office or her office. They just sign the order and they send it by mail to the parties. So that's as simple as that. In Indonesia, the enforcement depends on formalities. Who is mediated and what the mediation is about and who are the parties. However, settlements as contracts or court-endorsed agreements, I think it varies from one province to another, or from region to another, and it depends what legal system in place. And that's something maybe it needs to be unified instead of being diverse. It needs to be unified. So one agreement in this province can be legal in another office, in another province. The culture and language, and I think Indonesia much the same as Australia, except we have the world there, nationalities and different cultures, languages. We have over 160 different cultures and languages, not counting the indigenous people who have 300 of their own different languages and different things. So we need to be mindful about how we work with those various, and especially if they are dealing with another culture across the border. So we need to have people around who understand this diversity. Australia's legal culture is moving away from an adversarial, the court system, by incorporating dispute resolution in all areas of dispute. Australia is culturally diverse, as I said, and is gifted in its ability to apply culturally sensitive dispute resolution. And we teach it as a subject in the dispute resolution, in Masters of Dispute Resolution. We do teach culture issues in mediation. Capacity and access. Australia has a strong mediator training and institutions. The dispute resolution practitioners, the legal system work collaboratively with each other, with the courts,
with the that support and encourage mediation and at time orders. Also, the legal professions. They are, initially, they were much against mediation when we first started. They were opposed completely to mediation. 10 years later, the majority of our lawyers are mediators, and many of them are full-time mediators. They abandon the legal practice and they become mediators because they see value. Only 3 weeks ago, I met a friend of mine who is a barrister, who is hired or a Queen Counsel under the British system. He abandoned completely his legal practice, and now he is 100% devoted to mediation. The public is well informed about mediation. There has been a lot of talks about mediation. The courts always have pamphlet in every court about mediation and who to contact about mediation. So people walk into the court and they grab those pamphlets. In many government offices, they have those pamphlets. People can access them. So there are widespread knowledge about mediation, and that's why the public is really more aware and understanding of mediation. The family law has incorporated mediation as a must precondition before filing for divorce. The parties must go to a mediator first, and the mediator must issue a certificate of attendance. Okay, so it is actually embodied in our legal system and in our government system. Indonesia, on the other hand, is a growing acceptance of mediation, but it's still, considering this, 300 million, still very limited in that area. But you're still using the customary law or mediation. And customary mediation is really important, but it does not really work in a cross-border. There are certain cases where customary law may not be able to assist. So we need to have a mixture of both customary law as well as the internationally known models of mediation. The infrastructure also in Indonesia is still in its baby stage. We are still establishing those infrastructures that support mediation and the IDR in general. And when I'm talking about mediation, I'm also including arbitration and including all other forms of mediation, including restorative justice as well, where we have in Australia, restorative justice is quite huge, and we mostly with juvenile justice. We want to take our children away, divert them from going into detention centers into being back in the community again. The key challenges, the enforceability, absence of uniform global enforcement for mediated settlement. It depends on which country they're dealing with which country. Some countries, they have agreements, some don't. It depends if that country has agreement with another country about enforcing mediated agreements, especially under the Singapore Convention. And we know that about 56 to 60 countries who joined the Singapore Convention. However, only few who ratified the agreement of the convention. By the way, Australia was offered that initially, but our Prime Minister, he was ignorant about the whole issue of mediation, so he did not accept. But I'll be talking about the Australia Convention. So the absence of global enforcement is really very important, and I leave that up to the governments and also NGOs like IDB, for instance,
to lobby the government to start having those agreements with other countries to enforce agreements reached in mediation. The other challenge is the cross-culture process, how we design a uniformed culture. How do we deal and work with some diverse culture backgrounds between the parties? That's a key challenge as well. The capacity gaps. There are some countries more advanced than others in mediation or structures and training and accessibility. So we need to bridge that gap. How we bridge it? The confidentiality versus public interest. Some countries may not respect the confidentiality. Other countries, they have legislation protecting and respecting confidentiality. So there's no uniform laws across borders with the same intent of respecting and protecting confidentiality. Again, I'll talk about the digital and the cyber security. In Australia, in the last 2 years, our major institutions, including government institutions, have been hacked. And on the latest, Qantas was hacked, and our Medicare, our universities, Sydney University, as well as Western Sydney University were hacked. So the cybersecurity doesn't matter how, and they have very strong cybersecurity system. Still, hackers can access and hack into those secure things. We need maybe to rethink about how we use digital and online mediation. How do we work with those challenges? The enforceability and legal uncertainty in certain areas. One of the most significant obstacles in cross-border mediation is the enforceability of settlement agreements. Unlike by arbitral awards, which are enforceable under the New York Convention of 1958, mediated settlements often lack a comparable international enforcement mechanism unless the states adopt the Singapore Convention on mediation. And this is where the importance of the Singapore Convention. However, I'm not sure why some governments are dragging their feet in accepting and ratifying the Singapore Convention. Australia has expressed policy support and is moving toward implementation, while Indonesia has not yet ratified the convention. Consequently, mediated settlements between Australia and Indonesia parties rely on contract law and consent judgments, or conversion into arbitral awards, each adding procedural complexity and potential cost and time. If there was the convention there, it's automatic. You don't need to go to those extra steps to make it legal and enforceable in each country. The culture issues here, the cross-border media, how do we overcome the culture issues? Cross-border mediation between Indonesia and Australia often encounters linguistic, cultural, and procedural asymmetries. Indonesian parties typically value consensus, relationship preservation, and hierarchy, reflecting a communication between the dispute cultures, and that's the main values of the Indonesian in working in mediation. Australian parties shaped by common law and adversarial traditions. We used to be the most litigated country in the world. Any problem, we just jump into the court and
file it in court. And this is changing, by the way. We tend to prioritize transparency, documentation, and media neutrality. And they are the values we work with, about common values and common norm. And we prioritize transparency. That means we deal with everybody on equal basis. Documentation is important, the signatures of the agreements, and now with the digital is again a different system, and the mediator neutrality. This contrast can lead to misinterpretation of silence, politeness, or indirect negotiation cues. As you would know, as a mediator, you look at the party's reaction to what you say. And certain cultures, they may not express the same acceptance or rejection in the same way. Okay? So you find that how do I guess of what I'm looking at is acceptance or rejection? Is it or something else? So the silence and politeness, and especially if there is someone older and someone younger or gender, we deal differently in different cultures. In Australia, they're all the same. You can do the same thing, but other cultures have different expression of acceptance and rejection. Misalignment in expectations regarding the mediator's role, facilitative versus evaluative. Are we facilitators or evaluative, the mediators? Can also show slow progress. They are the sort of issues we need to be mindful, and we are adopting culture competence training. Culture competence is about really finding out more about the person before the mediation and get the person to tell us what they think, how they want to be treated, how they want to be addressed, what culture norms for that person. So I get better understanding of how I work with this person within the culture sensitivity. The institution and capacity building. The institutional development in both countries are at various levels. They differ between the two jurisdictions. Australia has a well-developed IDR infrastructure supported by professional accreditation, and Indonesia's IDR framework is legally recognized but fragmented. It's not uniform. With uneven capacity across provinces, access to mediation is limited because of funding or transport or availability. Also the training gaps between province and another. I'm not sure there's something for Dr. Sabila to, is it, are all the training one model or different models, for instance? Because I know the customary law, do they have a training of the same thing, or each individual use their own model? And that can create a problem as well, or challenge, not having uniform. So one mediator is acting the same way as another mediator. One customary person is acting the same way. So we don't have a gap. And that if I know someone is much better than the other, easier, I can get what I want. I can start shopping around for a mediator who would meet my needs rather than help me resolve the conflict with the other person. And that can be quite risky. And again, and access to mediation is limited. So, and inconsistent application of court and next mediation rules. Some court may refer parties to mediation, some others may not. There is a diverse system as well here. It's not uniformed. The confidentiality.
versus transparency. Mediation depends on confidentiality, yet disputes involving public entities, environmental regulations, or public interest require transparency. We may disclose the agreement or the discussion between parties in one dispute, but not with the other. We need to be transparent. We treat everybody under the same system, the same regulations. We need to really be clear when and when not disclose such information. In Indonesia, environmental mediations under administrative oversight often demand partial disclosure, while Australian commercial mediations remain strictly confidential. So if there's an Australian and Indonesian, which regulations are we going to work with? Complete confidentiality or partial confidentiality? That need to be discussed and agreed on. The cybersecurity and digital mediation. The rapid growth and hybrid mediation since COVID brings both efficiency and risk. It is great. You don't need to travel the world to be present in person to do mediation. People can be within their own home environment, have a mediation. But again, there's a risk. Virtual platforms improve accessibility, but expose parties to data breaches. Authentication challenges. Who else in that room? Who else is listening? As well, when you have a Zoom meeting, you only see a person, but the camera might not show others in the room. How do we know that others in the room who are not bound by the confidentiality are going to be present? So how do you work with that? It's really important. And jurisdiction, uncertainty. Which jurisdiction are we working with? Which jurisdiction is going to really have the power to enforce the settlement? The other challenge, the fragmented legal harmonization and regional integration. ASEAN's legal integration in ADR remains limited. The ASEAN countries in general, the Comprehensive Investment Agreement recognizes mediation, but procedural alignment is inconsistent. It is inconsistent between the ASEAN countries, although it is there, but they have not unified the system on how that you want to work with. And Australia's system reflects mature Western IDR models, where Indonesia blends civil law and customary law influences. We don't have the customary law in Australia. We only have one common law, one issue. The indigenous population, they still practice indigenous, but within the indigenous people, not outside. And if they choose, those indigenous people, they choose to go to court, they can. They don't need to go to customary law. The other issue here is the power imbalance and mediator ethics. Cross-border mediations often involve bargaining power, especially between multinational corporations and smaller local entities. And I think we all heard about the Starbucks dispute in Bangladesh, Pakistan, when they have a logo that is similar to Starbucks, and they took them to court and they lost. But it can happen if stronger, more powerful multinational can maybe bully smaller entities
what law enforcement there to make sure that the playing field is equal and fair to all parties. Mediators face ethical tensions between neutrality and empowerment, while striving to ensure procedural fairness. We need to strike a balance. How to balance power between a multinational and a smaller company or smaller business, and how to maintain our neutrality at the same time. So we need to strike a balance on how to be neutral at the same time to balance the power. USA bullies everybody. How do we work with a USA company against someone smaller? Okay. Okay. Now I'm going to talk next. Yeah, after that. Yep. Yeah, that's the one. Okay. The types of cross-border disputes or cases. The most common cross-border disputes involve trade, investment, construction, intellectual property, which is becoming bigger and bigger every day. The Starbucks case is an example of that. And these disputes dominate both jurisdictions, and they involve multi-party and multi-jurisdictions cases are also increasing. And it could be not just between one country and another. It's not what one multinational, could be multinational corporates in different countries involved in, for instance, in gas exploration, which involved the borders of many countries and many companies being engaged to explore the gas in those areas. How we work with who owns what and where jurisdiction, my jurisdiction starts and where users start, where mine ends and users start. So we need to be mindful of those multinational and multi-party in disputing cross borders. The enforceability of mediated settlements, absence of uniform global enforcement for mediated settlements. Yeah, so they are the sort of the enforceability again comes into play. The culture is design as well. And the confidentiality. So all of those sort of areas are really important for us to be aware of. The policy. Yeah, next one. Yeah, next one. Next one. That's the one. Yeah. Sorry. Okay, the policy and practice recommendations. Ratify and operationalize the Singapore Convention and create national enforcement guidelines. We need units or departments that really specialize in cross-border conflicts and to ratify international agreements or international treaties, including the Singapore Convention, for instance, to really start to be, we part of this world and we cannot operate individually. It's like a family. You cannot have family that is dispersed everywhere and not talking to each other. It doesn't matter how much we dislike other countries or other things, but we still have trade. We still need to work with them. We need to design a process for culture, cross-culture. We need to start to find a way how we work with different cultures. We need to have training, and training specific, not just to one culture, but multicultural. It's not about learning the language. Learning the language is easy because we can get bilingual, be able to
translate or interpret. But for the mediator, need to be aware and able to work with different cultures, diverse cultures. And if I'm talking about I want to work with Indonesia, I don't say what culture in Indonesia is there. I say what culture of the person I'm working with. Because not everyone, even Jakarta itself or Bali, how many cultures within Bali? There are many different cultures. And I don't want to paint Balinese, all Balinese, as one culture, because I'm wrong. I will be not doing the right job. So if I'm meeting with Professor Mahdi, I will sit down with Professor Mahdi and say, okay, please teach me. What is it, your culture, not Balinese culture? How I'm going to work with you? Take it from the person. Don't make assumption. Assumptions can lead to huge risk. If you think I know Americans, no, I don't. If you think I know Australians, no, I don't. There's so many cultures within the city, within my neighborhood, in the same place where I live. We have different cultures, because we belong to different groups, and each group has subgroup as well. And we all have different experiences and different things. And Indonesian in Australia is not the same Indonesian here, because they have evolved. They've taken some of the cultures they live in, while the culture here evolved at different level. So it is important that we do accept that cultures is not uniform. And this 20 years ago, I did a project on culture. And the title of the project, not set in stone. Culture is not sort of sitting there, not moving, not changing. We all experience culture evolving around us. What we accepted 200 years ago, not acceptable now. What we practiced 200 years ago, or even 20 years ago, is not practiced now. Establish Australia-Indonesia mediator training exchanges. Focus on cross-cultural skills and having uniform model that we work together with. So we are talking the same language, we're working with the same model, we are part of this. One thing the reason we established the ASIA International Dispute Resolution Association is really to bring the ASEAN countries to start adopt their own model and to be part of the international model of mediation. Link the Asian countries to international and stand alone. You don't need me to come here and lecture you about mediation. You have your own, and you start to lecture me about your mediation. So we need to be really standing up to be in your own feet and be empowered, not relying on foreign people to come and teach you what you should be doing yourselves. And that's really important. Australia took when we first introduced mediation in Australia, we took the American model, but we did not rely on America to come and teach us. We sent one delegation there, they learned the model, they brought it back, and they taught us. And we adapted, changed that model to adapt our needs. And now we are standalone. We're not linked to America. We exchange, of course, we all learn from each other. We're not living, although we live in an island, but we're connected to the world. We're part of the world. And I am hoping one day that Indonesia and the Asian countries, they stand alone and recognize internationally about mediation and IDR in general. 20 years ago, I received a friend of mine, a lawyer from Jordan. He came to Australia to learn mediation. I asked him, why Australia?
He said Jordan signed a free trade agreement with America, with the United States. And he said part of that agreement is to resolve conflicts. And if we are not trained in the Western model, we are left out. They're going to use their own, and we are nothing. So we are not going to be part of that. So they are going out and learning it, the Western model, so they can work on par with other countries. And that's what SG need to be able to do. Develop model settlement documentation cross-border. Documentation is important. And if we have one set of documentation here, another set of documentation in Australia, which documentation we're going to adopt? They're not really linked. So we need to have uniform documentation on how we write agreements or settlements, what language we use, what sort of clauses we need to put, what laws we need to be mindful of. So they're the sort of things we need to be able to do. Support community mediation. And the reason I'm bringing this into cross-border, because if we support community mediation as community level with the younger generation, when they grow up and they start to be lawyers or others, they are already educated, they're already aware, they already understand the IDR, and they fit in the system immediately. They don't need to learn a new skill when they are doing mediation cross-border. So you need to be more community aware of this sort of IDR at younger age. And when we come to the adult age, we already know, we are aware, we respect and trust mediation. And we need to develop a digital mediation security and data standard. And we're not talking about just security of the conversation we have online, but also the secure storage of the data. How we secure that data when we're storing. When they hacked into Qantas and the universities, they access the data, not just the conversation. They access my information because I graduated from the University of Western Sydney and the University of Sydney. They access my data. How secure is that? So we need to start working how to secure those sort of information and what information we need to keep and what information we shouldn't keep. Okay. Okay. The recommendation, I think the last. I have some cases. The role of I think the role of IDR, I think it's been discussed and everyone know about them. Do you want me to go through them or? Yeah. Yeah, that's okay. Okay. Well, I think the role of the IDR is neutrality, mediation, and the mediator is about helping parties. I don't resolve conflicts. I help parties resolve conflicts. I help parties skilled in resolving conflict, but also I help parties to identify future conflicts. So it is really about all of that. The mediator is there to help the parties. I'm not there for myself. I'm there for the parties. And the parties always in my mind during the whole session. Just get them. I always say the most important part of mediation is not about the outcome. It's not about settlement. It's not about agreement. The most important part of mediation is getting the parties to understand themselves, understand the conflict, and understand the other.
If we all understand ourselves and each other, it's easy to understand what the solution is. And that's the role of the mediator. Get the people to understand each other. And also the most important, understand themselves, why they are acting or responding or behaving in the way they do, why they're reacting the way they do, why they're responding to that the way they do, what is good for them. Okay? There are four case studies, which mostly I think you are aware of. Australian-Indonesia construction dispute between the infrastructure, Jakarta MRT expansion. Okay, that's the one area. Do you want me to talk about it? Huh? Do you want me to talk about it or explain it more? Okay. Okay. The Australian engineering, the parties are Australian Engineering Consortium versus Indonesian state-linked contractor, which is the Jakarta MRT. There were 3-day hybrid mediation, in person and online, between the parties. The issues included delay penalties in the construction, cost overruns that increase in cost as the project progresses, and the pandemic disruption, the COVID disruption. The outcome, the settlement reached 80% of the claim, created a joint technical review committee for oversight. That means they are now jointly oversighting the project. They are now looking at joint responsibility in finishing the project rather than one party is tasked for everything. The enforceability is converted into consent arbitral award enforceable under the New York Convention, avoiding procedural uncertainty. So they did not have to go through the two systems of enforceability. They agreed to use the New York Convention. The second case is intellectual property. It's Australian fashion brand versus Indonesian online marketplace. Okay. The Arbitration Mediator Center that conducted the mediation and the virtual mediation with bilingual mediator, issues of trademark, infringement, and unauthorized listings. The settlement including a product delisting and the IP recognition in both jurisdictions. So they delisted the product from their online listing, and it is now recognized in both Indonesian and Australian jurisdiction. And it was enforced contractually, no court filing necessary, and they highlight online mediation efficiency. The third case is environment between the Indonesian NGO coalition and mining company and Australian mining company. The mediation, the Indonesian National Mediation Center, that's where they conducted. The culturally sensitive mediator with environmental law expertise and community participation included. The partial settlement, environmental remediation plan, and monitoring team established, and the financial terms are resolved. I just want to let you know about the mining in Australia, and this is something that maybe this dispute highlighted. When Australian mining conclude or finish mining in one of their mines, they don't just leave. They have to rehabilitate the area. That means they have to put the soil back in the mine, level it, trees, and leave it for the local community, like houses that
the infrastructure around the mine. They leave the houses, the shop, the roads, and whatever for the local community at no cost. And they plant trees or whatever to make the area environmentally clean again. And I think this is what happened in this situation. Okay, the last one is investment and shareholder deadlock. It is between Indonesian investor and in Australian renewable energy. The two-day bilingual mediation facilitated by a retired judge aimed at shareholding deadlock resolution. The agreement was to exit strategy and share buyback. That means the Indonesian investment will sell the shares to the company by buyback under the Australian law. Okay. So they are the sort of cases that could be cross-border and the outcomes that reach in those disputes. Okay, thank you. Thank you so much for your insightful presentation. And for now, I will open the question and answer session. But I think we only have 20 minutes for the discussion because we have limited time. So for 15 minutes. Okay, now we have to make it short again. So it's 15 minutes question now. I think if anyone want to ask question, please raise your hand and don't forget your name and your institution. Committee, please. Thank you, Professor Mahdi. If I understood your question correctly, how to build a culturally sensitive mediation center in Sydney. Is that correct? He asked about how do you manage some mediation cultures in Sydney? Okay.
like I said earlier, we have 160 cultures, different cultures and languages. Australia is a migrant country. After World War II, it used to be Anglo and indigenous. After the Second World War, many cultures came to Australia and encouraged by the Australian government. Initially from Europe, because we used to have the White Australia policy. That means we only accept white people. That changed in 1972 when they started to take migrants from Asia, Africa, everywhere. And now we have those countries coming into our shores, and they bring with them a richness of their culture and languages. However, after a while, people change. The culture they come from is no longer the same culture they live now. So we need to ask the people, when I go to, and I've done many mediations with different cultures, I ask the person, how would you like me to address you? Mr., Mrs., or whatever other title. How do you understand what really upsets you, or what insensitive? If I do this, would that be insensitive in your culture? Because that person culture is individual. I don't, because they come from Africa, I don't treat them all the same. We're all different. We are the product of our own environment that we live in, not the product of the country I live in. So in simple answer, I don't make assumptions, I ask. Sudah clear, Prof? Oke, terima kasih. Oke, for the next question. Or is it because of tension? They already started.
Mediation, the most important part, again, is writing an agreement. When you write an agreement, you need to choose a language that leaves no second interpretation, that all parties understand one thing. I don't misinterpret this for this or that. You need to use a language that both parties agree to. You're still going to have problems. Because if you have an agreement 5 years ago and working well until today, things have changed. The circumstances have changed. The product have changed, possibly. You no longer have the same thing. You're going to have a conflict. Not because of the agreement itself, is about the change in circumstance. And the best way of doing it, and I always advise the parties I mediate, is instead of throwing the whole agreement out, come back and negotiate about the clause you have disagreement with, and let us see if we can reach agreement on that. The rest of the agreement is fine. And there are certain times when the political system in one country changes, and they no longer want to import from your country, for instance, or you're not allowed to import from their country, because that changes as well. You cannot foresee what change is going to happen in 1 or 2, 3 years. They always say, one day is a very long day in politics. Anything could happen. So it's really, and the same thing with trade. The prices fluctuate. Maybe there's demand now, but in 5 years, there's no demand. The prices drop. If you did not specify in your agreement about what happened to price fluctuation, you're going to have a problem when it goes up or it comes down. Okay, thank you so much. Maybe one more question, just one more. Board's segmentation says what happened in fact was one case, even was already the fact that the award was said to be legally binding, but other party challenged that in that case penalties. And finally, the process found those parties who already won the case, wards outside of the country, found guilty. So what happened to this one? Because it can be a big challenge for all of us. Can you please elaborate your experience, best practice, how to overcome from the beginning in order not to experience those kinds of things? Thank you very much. Thank you for the question. I think the best practice is about when you're writing the agreement, on what jurisdiction you want that agreement to be heard by, if there's a conflict. It's because sometimes there are different jurisdictions, and the different jurisdiction may not have the same tools or the same enforceability.
that the parties agree to. If there's an Indonesian and Australian, for example, then both parties will say, okay, if there's a disagreement, let us go to the Australian law, legal system, or the Indonesian legal system. It depends what the parties agree to. If you don't have that you're going to have a conflict, which you ask yourself, which jurisdiction we need to go to. It's good to write it down clearly. And every agreement should have a clause if there's conflict, how to deal with that conflict. If you don't have that clause, you're going to have a conflict. But if you be prepared that if there's a conflict, and there may never be a conflict, but in the case of a conflict, how are you going to manage that conflict and in what way? What the process and how you're going to work with it right from the beginning. Does that answer your question? Thank you. Thank you so much for your answer. Before we close the question and answer session, I will make a summaries over this presentation from Mr. Abe. Dan saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu untuk menyelesaikan masalah itu sudah terjadi perubahan. Kalau zaman dahulu kala itu dia sangat simple, tapi sekarang itu untuk jadi mediasi itu lebih terarah. Di Australia untuk menjadi mediator itu sudah dianggap sebagai profesi, bahkan itu sudah sangat jelas di dalam peraturan-peraturan. Jadi kalau misalnya di pengadilan itu bahkan dari pengadilan mereka ketika misalnya ada permasalahan itu mereka selalu menganjurkan untuk ke mediator terlebih dahulu. Dan mereka juga punya list atau nama-nama mediator itu secara lengkap. Jadi mereka sangat transparan. Dan di sini mereka punya spesialis di bidang masing-masing itu ada. Jadi orang ketika ke pengadilan itu mereka bisa memilih mau kemana mereka mediatornya dan itu sudah jelas. Kemudian di Indonesia permasalahannya adalah karena negara kita ini terlalu beragam. Bahkan di setiap daerah itu peraturannya itu bisa berbeda-beda. Jadi menurut Prof. Abe itu harus diseragamkan mungkin. Dan di sini dari rekomendasi beliau tentang politik and practice, kalau perlu setiap negara itu meratifikasi persetujuan Singapura. Jadi permasalahannya adalah karena di negara-negara lain itu belum semuanya setuju masalah Singapore Convention Globally. Jadi kalau misalnya negara-negara lain itu sudah pada setuju, kemungkinan dia akan jadi komunitas mediator itu akan semakin kuat. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari Prof. Made, tadi dijawab sama Prof. Abe bahwa kalau misalnya ada permasalahan itu jadi dibicarakan dulu secara baik-baik. Kemudian kalau misalnya masalah legal, misalnya agreement itu harus dibikin. Pertanyaan kedua dari Pak Ben itu dia harus dibikin sangat ada spesifik, harus detail ketika membuat suatu perjanjian dan both parties itu mereka harus mengerti satu sama lain. Saya pikir itu saja dari saya. Jadi untuk presentasi Mr. Abe, mari kita beri tepuk tangan, dia luar biasa sekali. Thank you so much. Mr. Abe, can you wait first? To Mr. Abraham Kwanden, please remain on the stage as Indonesia Dispute Council will now present you with a certificate. To the moderator, please return to your seat. We also invite Professor Sabela Goyo to come forward. To the officer, please, kepada petugas disilakan.
Baik, dokumentasi akan saya pandu. Dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Beri aplaus yang meriah kepada Bapak Abraham Kuandan. Baik, kepada peserta. Kepada peserta mungkin bisa berdiri sebentar. Baik, dokumentasi akan saya hitung. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, kepada peserta silakan duduk kembali. To Mr. Abraham Kuandan and Professor Sabera Gayo, please return to your seat. Thank you. To all participants are requested to take 30-minute coffee break as arranged by the committee. And Okay, everyone. I think we will start for the next session. Will have Miss Musidah Mustafa to make presentation. But before that, I would like to introduce her to everyone. Miss Musidah Mustafa is an advocate and she is solicitor of the Malaysian Bar since 1996. Currently, she is a secretary of the Malaysian Bar. She also the chairman person of Malaysian International Mediation Center or MIMC. She is an accredited mediator under the Accord Group Australia. Her area in legal practice in family law, both in civil and Sharia, probate and succession, Islamic Center, corporate and commercial, conveyancing, Islamic banking and finance, and alternative dispute resolution. She is one of the mediation trainers in the MIMC. She has been elected as the council member of the Malaysian Bar since 1996 until now. And she's also an active speaker, delivering talks on a various topic under the Malaysian Bar, continuing professional development theme. Ms. Musidah has been actively conducting mediation training for members of the Malaysian Bar, university, and several government agencies such as Syariah Judiciary Department of Malaysia. She has participated in many local and international seminars and conferences on mediation, Sharia law, and family law, and related topics. So today, Ms. Musida will make presentation about the Malaysian International Mediation Center, MIMC, and its role in shaping the mediation landscape in Malaysia. For Ms. Musida, please. Hello everyone, my name is Farid. Let me introduce you before to the she Malaysian make International Mediation presentation, Center. she would like to show you guys the video from MIMC. Mediation Center to propel mediation in Malaysia. And it is against this backdrop that mediation now exercise its statutory duty under Section 2, Sub 1, Sub G of the Legal Professions Act of
ancillary or incidental to law, and thus our mediation center. The branding of MIMC is line with the I foresee that there will be demand. Over the years, MMC has altered delegations from Vietnam, China, Fiji, and Russia, and others. Probably anything perspective. And our National Commercial Mediation Center for the Belt and Road, CCCIC, China Council for the Promotion of International Trade, and recently we have signed an MOU with IDB, that is the Mediation District Board, apart from the MOU, we are also a member of ASEAN, that is the Pacific Center for Arbitration and AMA, which is It's about 55 years since set up. changing our name and rebranding ourselves, but having the word international, really acknowledging very different from any other country. This is because it has been designed specifically to help the distribution and more readily consider in design. We try to avoid the conflict, trying for I'm happy to say that MIMC finally, which we have earned, and which you might be wondering if I have a dispute, how do I refer my dispute to MIMC? Firstly, remember that both parties must, once both parties agree, they will jointly complete the mediation, which is available at the MIMC website and submitted to MIMC by email. There are two fees to be incurred. First is the administrative fee to MIMC, and secondly, the mediator's fee to the mediator. The administrative fee is a fixed rate, while the mediator's fee will be determined by the appointed mediator, depending on the experience of the mediator and the complexity of the matter. We at MIMC believe that mediation
Terima kasih, Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Nama saya Murshidah. Saya daripada Malaysia, Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Baik, baik. Terima kasih kepada sahabat saya Profesor Sabella Gayu yang telah menjemput kami. Seperti yang tadi dalam video telah ditunjukkan bahawa 2 tahun lepas kita telah ada satu MOU signing dengan Indonesian Dispute Resolution Board 2 tahun lepas, dan kali ini kami dijemput, MIMC dijemput untuk datang ke Indonesia Mediation Summit. Terima kasih di atas jemputan ini. Saya nak cakap bahasa Melayu ke atau English? Ya, terserah. Ya. Ya. Bisa Melayu, kita serumpun kan? Serumpun. Baik. Ya, baik. Tadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa. Maaf ya, kalau di Malaysia kita panggil tuan-tuan dan puan-puan. Kalau di sini ibu-ibu dan bapa-bapa ya kan? Okey. Yang tadi adalah video berkaitan dengan MIMC. Okey, apakah MIMC? Malaysia International Mediation Center. Ini adalah satu pusat mediasi yang ditubuhkan di bawah Malaysian Bar. Malaysian Bar ni iaitu satu badan advokat di Malaysia yang ditubuhkan di bawah Parlimen. Saya sendiri adalah setiausaha Secretary of the Malaysian Bar, di mana kesemua pengamat undang-undang di sini kita panggil advokat kan. Kita panggil di Malaysia kita sebut advocates and solicitor. Sebenarnya sama. Di sini mungkin tuan-tuan dan yang di kalangan advokat ada ke sini? Ya, semua ya? Semua advokat ya? Yang anak-anak ni masih apa? University student ke? Ya? University student ke? Ini nampak yang muda-muda ni. Bapa ni pun nampak muda juga. Okay. I'm lawyer. Okay, I'm also a lawyer. So I'm the secretary of the Malaysian Bar. So our Malaysian International Mediation Center, this is under Malaysian Bar. Under the bar. Meaning that kita menubuhkan pusat mediasi ini di bawah Malaysian Bar. Next. Okay. Baik. Terletak di Wisma Badan Peguam Malaysia. Mr. Abe has visited us. Okay. Dan saya yang video yang kita tunjuk tadi itu adalah terletak dalam bangunan kita sendiri, Malaysian Bar Building. Yang mana di situlah terletaknya pusat mediasi Malaysia International Mediation Center. Okay. Jadi di sini saya nak share dengan ibu-ibu dan bapa sekalian bagaimana MIMC, the function of MIMC to shape the mediation landscape in Malaysia. Okay. Seperti yang kita tengok video tadi, MIMC telah pun sebelum ini dikenali sebagai MMC, Malaysia Mediation Center. Tapi kita telah pun upgrade kepada Malaysia International Mediation Center. Kita telah beroperasi selama lebih kurang 26 tahun. We are in operation for 26 years already. And last year, the launching of our Malaysia International Mediation Center was launched by our Chief Justice, Tun Tengku Maimun. Our previous Chief Justice. And also, Justice Surya Khan from the Supreme Court of India delivered his keynote address during the launching. Okay. So this is our launching last year. Before this, we are known as Malaysia Mediation Center, and last year we Malaysia International Mediation Center. Okay. So this is that was the president of the India, Justice Surya. Justice Surya is now the Chief Justice of India. Okay, next. This is our premise. Just now you have seen in the video. So this is our premise and our mediation center. And this is also where we conduct trainings. Okay, next. This is our premise. Okay, last year we conducted a training for Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. They sent that about 30 of their staff to
to our premise so that we can do a co-training. Yeah? So actually Malaysia, Indonesia, we already collaborated. That was last year co-training. So this is the mediation centers in Malaysia. You can see the few mediation centers in Malaysia, but ours is the pioneer. Malaysia International Mediation Center is the pioneer. Some of the mediation centers here, they only conducted mediations, but not all conducted trainings. Ya, bukan semua yang mengadakan training lah. Malaysia International Mediation Center, MIMC lah. Saya panggil MIMC. Kita adalah pioneer yang utama yang mengendalikan trainings, mediation trainings. Kita ada banyak lah, tapi we are the pioneer. Okay. Next. Okay. Apakah cases ataupun yang di-handle lah? What are the cases that we handle? Almost all cases. Almost all cases except constitutional disputes and criminal matters. Meaning that kesemua kes boleh dirujuk kepada MIMC. Okay, ini adalah servis yang mediator kita. Maksudnya semua mediator kita berkelayakan, berkapasiti untuk mengendalikan apa-apa saja disputes. Okay, except for constitutional and criminal matters. Okay, other than that, across the board, all cases can be referred to MIMC. Okay. Okay. Model of mediation. Okay. In MIMC, we practice facilitative mediation. Okay, there are many types of mediation practice. Some are evaluative, kan? But we focus on facilitative. So, what do you mean facilitative? I'm not sure in here, like in Indonesia, do you practice facilitative or evaluative? Or both? Yeah? Evaluative only, not facilitative. Okay. Like some jurisdiction like in China, mostly they practice evaluative, kan? Or problem solve mediation. Whereas for us, right now, we only practice facilitative. So what are the difference? Maybe I think most of you know lah the difference. Meaning that if facilitative, we as mediators, we are neutral parties. We are not judges. We don't give advice. We only facilitate. Okay. And also we don't give legal opinion. But under our court mediation, it's different. Court will apply evaluative. So it's a problem solve way of mediation. Okay. Okay, next. Okay. In order for MIMC accreditation mediation, okay, how to be accredited as mediators under MIMC? Okay. We offer two types of courses. The first is a 2-day introduction to mediation course. Okay, the 2-day introduction is for us to ensure that those who attended the course, they really want to become mediators. Okay. Mengapa penting untuk kita adakan dua course untuk introduction? Sebab sebelum ni kita hanya buat 5 hari, 5 hari, 40 hours, 5 hari. Kadang-kadang ada peserta yang datang, kemudian dia rasa, oh, mediation is not for me. Sometimes they feel mediation. So we don't want our trainee to waste their 5 days. Meaning that you come for the 2 days first. Before this, we conducted 5 days. But along the years, after 26 years, then we improvise. Sometimes we find that some of our participants, especially the lawyers, they said it's quite difficult to change your hat from being a lawyer to being a mediator. So they said mediation is not for me. So what we do is we do the introduction first. It's a 2 days introduction. So our participant, when they attend, and then they can decide, is it for you or not? Not everybody, I think, all of you can be mediators, but some might feel that mediation is not for me. They prefer litigation. Fine, we respect that. So that's why we offer a 2 days introduction and 5 days for advance. Okay. The 5 days will be the 40 hours. That is the mandatory 40 hours course. I think it's also the same here. Is it yours? Yours also, is it 40 hours mandatory? 40 jam ke? Ya, sama 40 jam kan? Ya, 5 days. 5 days. It's the same standard lah.
Ours also 5 days, but we have the additional 2 days for introduction. Okay. So after the 5 days and then you pass the assessment, then you can be accredited as mediators. But let's say if sometimes parties doesn't pass the assessment, you have opportunity to be reassessed. Okay. Boleh menduduki semula. Okay. Next. Panel of solicitors. Okay. To be empaneled with MIMC, these are a few of our conditions lah. Okay. So you have to attend the courses and then attend a complete mediation training, mediation course, so on lah. So this is a part of a condition to be panel of mediators under MIMC. But if you are not in the panel, but you have been accredited as a mediator, you can already practice. You can already mediate. Doesn't mean that you have to be empaneled under MIMC, then only you can mediate. No. Meaning that after accredited by MIMC, you can already practice as mediators. Okay. Okay, these are courses offered by MIMC. We also have trained the trainers courses and also mediation advocacy training course. Okay. And so far we have trained more than 1,000 mediators. Okay. Okay. I would like just to stress that we not only train lawyers to be mediators, but we also train a lot of other professions. Okay. Skip. 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 Okay. We also conducted external trainings. Okay. For example, industrial court judges, judges and registrar of subordinate court, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Okay, I want to focus on this. In Malaysia, we have 2 separate jurisdiction. One is the civil. This is regarding the family matters. The family matters for Muslims, we have a different set of court, Syariah court. Okay, untuk orang-orang Islam di Malaysia, hal-hal yang berkaitan dengan kes-kes yang berkaitan dengan family issues, nikah, cerai, hak jagaan anak, nafkah, hibah, wasiat, faraid, harta sepencarian, pengesahan nasab. Ini semua adalah kes-kes yang akan dibicarakan di mahkamah syariah. Di mahkamah syariah di Malaysia, ini untuk Muslim ya, untuk Muslim. Manakala yang bukan Muslim, kes-kes ini adalah di mahkamah sivil. Okay. Jadi untuk mahkamah syariah ada hakim-hakim mahkamah syariah di Malaysia. Malaysia ada 12 negeri, setiap negeri ada hakim-hakim di mahkamah syariah. Jadi MIMC telah pun membuat mediation training untuk hakim-hakim di mahkamah syariah. Menteri Agama yang sekarang ni Menteri Agama di Malaysia, Dato' Naim, telah pun melantik MIMC untuk membuat training kepada kesemua pegawai-pegawai kehakiman Jabatan Syariah di Malaysia. Dan terima kasih. Dan kita mendapat feedback cases yang dikendalikan oleh mereka, success rate is very high, 85%. 85% success rate. Jadi we feel that it is very, very important for the Sharia family matters to be tackled or referred or resolved through mediation. Kes-kes, semua kes memang kita boleh mediate. Tetapi yang kes-kes yang berkaitan dengan syariah ataupun family issues terbaiknya kita berpandangan in our family court, both civil and syariah court, our approach is to mediate first. Mediate first. Both in we have a family court, under our civil court system, we have a family court. Our family court also, the approach is mediate first. Okay. And also, these are other jurisdiction.
financial market, Kuala Lumpur City Hall. Okay, Kuala Lumpur City Hall, or we call it DBKL, there a lot of issues regarding perumahan lah. DBKL is our town hall, the biggest town hall lah in Malaysia, DBKL. A lot of issues berkaitan dengan tanah, perumahan, orang awam. So all these cases are referred to mediation. Okay, so now a lot of, because we train them, a lot of disputes regarding any issues lah, be it a community issues, town hall issues, all are now referred to mediation first. So that is why when I said MIMC role in shaping the mediation landscape in Malaysia for 26 years, so this is our roles. And also Pakistan, recently we did a training in Pakistan. January, last January, Pakistan. This year. Okay. So, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita bukan hanya membuat training di Malaysia, kita juga membuat training sekiranya macamlah Indonesia di sini nak kita datang untuk buat training pun kita boleh buat training, dan kita boleh buat training sama ada dalam bahasa English atau bahasa Melayu. Kan? Jadi terpulang kan, yang mana yang pilihan ibu-ibu bapa. Kita pun trainers kita boleh buat training in English, bahasa Melayu, Mandarin, Tamil. Dan lepas ni bahasa Arab, sebab kita dapat invitation from Dubai Bar untuk buat training, tapi dia nak bahasa Arab. So we are going international. Okay. And also ada dua choice lah, sama ada datang ke Malaysia, macam Jabatan Tenaga Kerja Indonesia last year datang ke Malaysia sebab mereka kata sambil training boleh sambil jalan-jalan, sambil shopping kan. Okay, you have a choice lah, whether you come to our place or we go to your place. Okay. Next. Ini our training in Karachi. Okay. Next. Okay, these are our training sessions lah. Training sessions, our trainers. Next. MOU, we have collaboration also with IDB 2 years ago. We have a networking collaboration with IDB also. Maybe after this, we can have with Australia, kan? Okay. So these are our roles in MIMC to shape the mediation landscape in Malaysia. I just want to touch a little bit about how our courts functioning now in Malaysia. So Malaysia is moving towards mandatory pre-trial mediation, meaning that our judiciary is going towards enforcing a mandatory mediation for all cases across the board. So that is how important, because to clear all the backlog of cases, so our new Chief Justice is promoting towards mandatory mediation. So meaning that mediators is playing a very, very crucial role in Malaysia and across the board. Okay. Recognition by Malaysian government. During the pandemic, COVID-19 pandemic, as you saw just now, we are appointed to be the Pusat Mediasi COVID-19. So Kerajaan Malaysia waktu pandemik COVID-19 telah menubuhkan Pusat Mediasi COVID-19. Semua kes-kes, kebanyakan kes-kes lah, contohnya macam kes yang macam-macam dispute lah yang berkaitan, yang berlaku sewaktu pandemik akan diuruskan oleh Pusat Mediasi COVID-19, di mana mediator daripada MIMC diamanahkan, dilantik untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan kes-kes sepanjang berlakunya pandemik COVID-19 lah beberapa tahun yang lalu. Okay. And also the enforcement of our Mediation Act, MIMC also is being referred to look through and to give advice and opinion on the Mediation Act. Okay. This is called Annex Mediation. Okay, as I said just now, amalan di Malaysia iaitu kita ada satu
institusi yang kita panggil court annex mediation. Maksudnya the court also offer a mediation service in the court. Okay. Tetapi oleh kerana kes yang banyak, mahkamah tidak dapat menangani kesemua kes-kes mediasi. Jadi dalam satu practice direction iaitu arahan amalan, mahkamah telah pun mengeluarkan senarai pusat mediasi untuk dirujuk kes-kes. Next. Okay. Ini adalah senarai institusi yang menyediakan perkhidmatan mediasi, termasuklah Malaysia Mediation Center, MMC. Maksudnya MMC is being recognized by the courts to be referred to cases, all the cases to be referred to all these lah. AIAC, MIMC lah, termasuk Sabah and Sarawak. Okay. Sabah and Sarawak has a different jurisdiction. They are in Malaysia but different jurisdiction. Okay. Next. Next. Skip. Next. Next. Okay. Okay. Ini adalah recently lah our president and we visited. This is the judges who are in charge of court mediation. So we are collaborating with our judiciary judges and our chief registrar on the implementation of mediation, whereby all the cases must be referred to mediator, and we are also proposing to be one of the trainer to train our judiciaries. Okay. Mediation advocacy campaign. Okay, but of course not like we are lawyers. I'm also advocate solicitor. I'm also lawyers. Not all lawyers are happy. Kan? I'm not sure how it is in Indonesia. We are litigation lawyers. I'm also litigation lawyer. Kan? Not all are happy with mediation. Maybe because some lawyers will feel that it will affect your rights bowl. Again, I'm not sure how is the sentiment in Indonesia. Is it the same? Okay, so in order for this to work out, we have to have a mediation advocacy campaign. And this is what we are conducting so that awareness is not only for the public, but to the lawyers first, to our members first. We have under our Malaysian Bar, we have 25,000 members. I am the secretary of the Malaysian Bar. 24, how to alert or to make awareness, to create awareness among our members first. So we have a mediation advocacy campaign. Next. And also, okay, we are going to launch it on 11 November. Our mediation advocacy campaign. We have done this campaign few times, but for this year, we're going to launch a mediate first campaign. Before this, our slogan is mediate, don't litigate. But litigation lawyers are upset. So we say, okay, fine. So we change our slogan to mediate first. Okay, next. Mediate first, so these will be the speakers. In the middle, our former CJ. Tun Tengku Maimun. She will be delivering the keynote address. Okay. That's me and that's our president. Okay. Next. Okay. So this is our roadshow, My Bar Care and Mediation Advocacy Roadshow that we are doing across the country. We have 12 states. We do the roadshow to all the states for our members so that all our members are aware of this campaign. Okay, I think awareness is very important so that all of us can play a role. Kan? Kita perlu memainkan peranan masing-masing supaya kesedaran tentang pentingnya mediasi itu mesti kita spread around to our community. Okay. Next. Okay, saya rasa itu saja. That's my presentation today. Thank you. Okay, so I would like to end with one video.
While waiting for the video, if you have any question, I'm happy. Boleh? Bisa? Iya, saya buka sesi tanya jawab ya. Oh, video dulu mungkin. Video dulu. The role of the bar. MIMC stands as a dedicated institution under the Malaysian bar with a clear set of objectives to promote mediation, to provide professional mediation services, and to serve as an avenue for successful. MIMC has also gone beyond our borders. It collaborates with mediation centers in China, Indonesia, and other jurisdictions. It also promotes online mediation and is an active member of both the Asian Mediation Association and the Asia Pacific Center for Arbitration and Mediation, APCAM. Mediation empowers parties to retain ownership of their disputes. It is less adversarial, more cost-effective, and faster. It prioritizes outcomes that work for both sides rather than decisions imposed by a third party. For the judiciary, mediation offers relief in terms of caseload management. For the public, it offers a process that is less intimidating and more accessible. And for us lawyers, it offers an expanded role, not just advocates in court, but as advisors, problem solvers, and facilitators of resolution. We must lead the move towards mediation with foresight and professionalism. It is crucial that we understand this. Mediation does not diminish our roles as lawyers. It elevates it. It requires us to develop new skills, active listening, negotiation, empathy, and creativity in problem solving, and the ability to guide clients through a process that is not about winning or losing, but about finding common ground. The bar has long recognized this and will continue to ensure that training, accreditation, and awareness are provided to equip our members. Mediate first. Mediate first. Okay, thank you so much. So for now, I will open question and answer session. We only have 20 minutes apparently. So from 2 persons only. Okay. Yeah, okay. So 20 minutes. For the first one, maybe 3 person first, and then we will continue and we will see based on the remaining time. Thank you. Section. Related value becomes wisdom, information, and also as one of government. Government would like to set business family centering. My question is, as you just mentioned, there will be opportunity even as an accreditor of alliance, right? But I would just like to know what are the qualifications, what are the requirements as to register. That's number one. And number two is, of course, we understand there will be always passing assessment. Please elaborate more on these issues because we need to know as well. Because for sure, I'm also interested. Never know. If I have enough information, I would like to challenge my boldness to register, no problem. But the most
important is I'd like to know what are the principles of MIMC or what are the constitution. I believe that every arbitration organization, they have their own constitution because this is very important as we would like to register as part of member of the organization. So the last question probably, what are the benefits if I register? As you said that just now, even though I'm not sitting in the panel, I can operate as an accredited. Sorry, the last one is, what are the affiliation of MIMC? For example, which is, I have mentioned in earlier, that Hong Kong, Singapore, New York, Australia, those are become the jurisdiction. But to me, as the first person to know this MIMC, can I just please, what jurisdiction have you been associated with? Because it's very important, because in Bali itself, there are so many international business players that we would like to know as the strategy. I believe that in Indonesia, not only in Bali, there are so many. For example, Malaysian investor. So this is a good information for me to know so that I can prepare what next to do in the future. Thank you very much. Okay, thank you, Bapak Pangeran. Banyaknya soalan. So many questions. Okay, okay, I will just keep it short. First of all, thank you for your interest to be empaneled as MIMC mediators. Okay, if you are already a mediator, so you can contact us and we will give you what are our conditions, because we have our mediation rules. MIMC is governed by our mediation rules, of which you can find in our website. And also, if there are few conditions to be empaneled. For example, if let's say you have been mediating you have been active mediators for at least 3 years, and you have mediated many cases. At least if you have mediated 2 cases in 2 or 3 years, you can be qualified to be one of our mediators under MIMC. Okay. And we have MOU with many countries. For example, CCPIT, China. Okay, so we have a cross-border networking and engagement with China recently lah, and also IDB. Okay, so meaning that if you thinking of being part of us, you are most welcome. And we also have a lot of networking engagement, Malaysia and Indonesia, a lot of cross-border issues. When you said just now about Bali, Malaysia also, our Mata is the tourism industry. Also, we have a networking with them, engagement. All issues or dispute regarding tourism will be referred to mediation first. So I think we also have issues, whatever tourism issues in Bali, and we want to have dispute resolution through mediation. So I think this is actually the best way to move forward. Okay. Thank you so much for your answer. And then for the second question. With the institution, then by definition I would be able to practice law there. And if that is positive, then I would like to ask if this is the trend in ASEAN, which is something that is very nice if that is the case. Thank you. Okay, Ali, your question is whether you can practice law or you can be a mediator. To be a mediator. Yes. Okay. Practicing law is different. Different. Okay. As a mediator, under MIMC, our mediators are not only lawyers. They are also non-lawyers in our panel.
lecturers, even doctors, engineers, government officers, retired judges. Meaning that we don't only open our panelship to lawyers only. Meaning that if you're not a lawyer, maybe if you are a lecturer, for example, even a doctor, doctors also come to attend our mediation, and also some of the from the lot of industry that just now that we list. For example, if you're a director in a company and there are shareholder disputes and you want to resolve shareholder dispute through mediation, you can also send your members to be trained as mediators. So our mediators are not only open for lawyers. Any of you can be. We can conduct a training. We do the training not only for our members but also non-members. Okay. But it's not that after you become a mediator, you can practice law. That is different. But you can be a mediator, even though you are not a lawyer. But you cannot practice law. It's different. Okay. Thank you so much. Is there any question in this forum? Yeah. Please, Prof. Sabella. So this working group can be appointed by both government or agencies or ministries directly in actions. So I think we need to and I hope that some of our qualified and very experienced mediator can recommend to MINC maybe 10 or 20 mediators, and also from MINC 10 or 20 mediators. We make a specific WhatsApp groups, and then we will promote these mediators to be referred by both government agencies in each level. So I think that's the first thing. So the second one is about yes, I think Malaysia is more advanced in creating or establishing mediation centers because loyal bar agencies in Malaysia already established this kind of mediation center. So it is quite deeper from Indonesia. We have now in Indonesia currently around 30 different bar associations now in Indonesia. We are no longer single bar, but we are now a multi-bar profession here in Indonesia, and I think we need to learn from Malaysia experience, and we have to encourage our bar association in Indonesia to adopt this initiative, and then they should also establish the same mediation center, because the most challenging things that we are facing as a mediator inside the court and out of the court is how to convince lawyers. It is very hard and very difficult to convince lawyers that already get
letter of authority, and they already get some amount of money from their clients to use mediation to resolve their case by mediation, because they think, because they already get advance payment, down payment from the client. They use mediation, they think they will not get the rest of the money from the client. So they are really scared about that. So they are in position how to make this mediation fail and go to the court system. So I think this is also something that Ms. Musida can explain to us in order to strengthen mediation or ADR system in Indonesia. Thank you very much. Okay. Thank you, Prof. Sabella. Panjang juga soalan. Okay. First, the networking engagement between the two countries. I'll give you an example. I think recently the Bangladesh government come to us because in Malaysia there's 1 million Bangladesh workers. Bangladeshi worker in Malaysia, 1 million. So they come to us so that they want all the issues regarding their workers to be resolved through mediation. So I think the Indonesia also can take the same step lah. Okay. And then when you're saying about how do we establish our mediation center, in Malaysia we have only one bar, Malaysian bar, single bar. So it's easier to regulate our members. So just now when you look at our mediation center, there's the central in our own building in Malaysia, in Kuala Lumpur. But all the state bar, there are 12 state bar. In Malaysia, we have 12 states, not including Sabah and Sarawak. It's Malaysia 12 states. So each of the states, we have our own state bar under the Malaysian bar. And all the buildings in the states belong to the Malaysian bar. So in all the Malaysian bar building, in all the states, we have also the mediation center. For example, in the state of Kelantan, Pusat Mediasi Kelantan, run by Malaysian bar, but for each states. So, and we train all. We ensure that in all our states, 12 states, we have enough mediators. And in our own state bar building, all the state bar building belong to Malaysian bar. It runs our mediation center. Okay, so the state mediation center. Okay. And in order to ensure that it will run and the quality of our mediators are all taken care, because our MIMC, we ensure that we conduct the training, and also we ensure that the list of our mediators under MIMC will receive the list. Any public who wants to appoint mediators can come to our website, and we have the list of mediators in each state, and also what are their specialized area. But in our training, you can, as a facilitative mediator, you can do any case, because we are teaching the skills, not the law, the skills. Okay, but we have specialized family mediators, IP mediators. We have also specialized. Okay, I think that's about it. Okay, thank you so much. So for now, I need to close this session as we come close to the end of our program. But before I close this program, I would like to thanks to everyone, especially our speaker, Mr. Abe, and then Ms. Musida for sharing their knowledge and expertises and experiences. So I hope this discussion can give us more knowledge, and also probably maybe some collaboration for the future, as Prof. Sabella explained before. So thank you so much for coming today. Thank you. To Ms. Murshida Mustafa, please remain on the stage as the Indonesia Dispute Council will now present you with certificate. And the Malaysia International Center will also present souvenir to the Indonesia Dispute Council. To the moderator, please return to your seat. We also invite Professor Sabella Gayo to come to forward. Dokumentasi dalam hitungan 1, 2, 3.
3, 2, 1. Baik. Selanjutnya dari Malaysia Center. Dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, dokumentasi mungkin bisa kita lakukan dengan peserta. Baik, kepada peserta silakan berdiri. Baik. Dokumentasi dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mungkin yang di belakang bisa mengepalkan tangan. Oke. Kepada seluruh peserta dapat mengambil istirahat makan siang selama 1 jam. Kepada peserta makan siang berada di luar ruangan. All participants may take 1 hour lunch break, please, and will coming in 1 hour later. Thank you. Kepada seluruh peserta agar dapat kembali ke ruangan jam 1 setelah makan siang. Sekali lagi kepada seluruh peserta agar dapat hadir kembali ke ruangan jam 1 siang. Terima kasih. Diingatkan kembali kepada para dosen maupun mahasiswa agar mengikuti kegiatan hingga akhir sebagai syarat penilaian memberikan sertifikat. Terima kasih.
Always.
Mohon perhatian kepada seluruh peserta yang masih berada di luar ruangan agar masuk ke dalam karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Sekali lagi kepada peserta yang masih berada di luar ruangan agar segera dapat memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai.
Kepada seluruh peserta dapat kembali ke ruangan karena acara selanjutnya paper presentation oleh Profesor Dr. H. Nurianto, RSEH-MM. Kedua Bapak dipersilakan. Good afternoon, everyone. Selamat sore. First, I would like to apologize to Mr. Abe. I think for this discussion, we will use Bahasa Indonesia, if that's okay for you. Yes. Yeah. Because we have so many participants from Indonesia, I think both will. Yeah. Siap. Siap. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di ruangan. Dan untuk peserta online juga, selamat datang di Zoom meeting. Pada sesi ini, kita akan diskusi dari dua narasumber. Yang pertama, saya ingin mengenalkan narasumber pertama kita, Profesor Dr. Haji Nurianto Rahmat Supatmo, SH, MH, MM, MBL, CPM. Beliau lahir tahun 1959. Beliau menyelesaikan program studi magister di bidang hukum di Universitas Udayana, kemudian magister ekonomi di Universitas Triandra dan Universitas Kristen Dwi Payana, magister keuangan di Universitas Pittsburgh, ilmu marketing dan hukum bisnis di West Coast Institute of Management and Technology or WCIMT, Perth, Western Australia. Kemudian untuk program dokter, beliau merupakan lulusan Jakarta Institute of Management Studies for Association of Universities and College. Kemudian menempuh program dokter juga di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dan untuk program dokter bidang ilmu hukum di Budi Sastra University di Florida, USA. Saat ini beliau menjabat sebagai seorang rektor kepala di Universitas Mahendra-Data Bali. Kemudian beliau juga seorang associate professor di Mahendra-Data University. Dan beliau memiliki beberapa jabatan penting, banyak sepertinya. Jadi antara lain beliau merupakan Direktur Utama Talita Cahaya Mandiri, kemudian CEO dari Talita Group, dan komisaris di beberapa perusahaan, antara lain PT Talita Agro, PT Nusa Abadi Raya Talita, PT Tudang Sipulang, dan PT Dompu Golden Abadi. Untuk diskusi ini, beliau akan mempresentasikan tentang hukum dan moral. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Tadinya saya mau mempresentasikan tentang tenaga kerja asing. Ya. Tetapi karena saya lihat malam-malam itu, saya punya ide lebih tepat saya akan mempresentasikan dengan hukum dan moral. Nah, tadinya we want to the presentation. Next, the judicial review of foreign worker deportation tadinya. Tetapi ya itu tadi. Jadi kalau nanti adik-adik atau rekan-rekan yang mau paper saya tentang judicial review of foreign worker deportation, nanti saya bisa berikan ini. Jadi sementara ini dulu ya. Saya biasanya kalau ngasih presentasi harus di sini, nggak boleh duduk. Boleh ya? Ya, boleh ya. Oke. Terima kasih. Waktunya berapa lama?
kita bicara tentang hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah undang-undang yang atau aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun pemerintahan. Jadi setiap warga negara harus mematuhi tentang apa yang disebut dengan hukum. Begitu juga pemerintahan. Kalau masyarakat tidak mematuhi hukum, maka akibatnya kita bisa menjadi masyarakat barbar. Kan istilahnya itu ya. Nah, begitu juga kalau pemerintah. Pemerintah kalau tidak taat hukum, maka pemerintah bisa sebut dengan pemerintahan yang diktator. Nah, moral itu apa? Moral itu dipunyai oleh setiap orang. Tergantung daripada situasi dan kondisi setempat. Salah satu contoh misalnya, kita lihat bahwa dalam satu community, orang itu bilang, oh Siti Markona ini tidak bermoral. Misalnya contoh. Tetapi tergantung mungkin daripada masyarakat lain. Kenapa? Ini tergantung pada etika daripada komunitas masing-masing. Dan sanksinya pun tidak ada, hanya sanksi moral. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi hukum dan moral itu harus berdampingan. Hukumnya baik, tapi moralnya tidak baik, maka hukum atau undang-undang itu tidak bisa dijalankan. Undang-undangnya baik, tapi moralnya tidak baik, sama juga tidak bisa dijalankan. Tetapi ada undang-undang yang sudah diundangkan, tapi tidak bisa berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi ini nggak bisa diaplikasikan di Bali. Karena begitu diaplikasikan, semua turis akan hilang. Begitu juga di Manado. Tapi kalau ini dibuat di Aceh, selesailah. Pasti kita dihukum cambuk semua, kan gitu toh. Jadi kita lihat, walaupun ada undang-undang, belum tentu bisa diterapkan di salah satu daerah, tergantung komunitas masing-masing. Next. Kita lihat ada beberapa pendapat, yaitu yang paling penting legalitas. Legalitas adalah kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata satu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Jadi semuanya kita butuh legalitas. Legalitas adalah sama dengan kepastian hukum. Contoh misalnya, si Siti Markonah ini, dia punya legalitas anak dari ibu dan bapaknya. Legalitasnya apa? Kartu keluarga. Jadi ada kepastian hukum di situ. Nah, ini akan berkaitan dengan norma lahiriah dia. Kenapa? Yang melahirkan itu siapa? Ibu dan bapaknya. Nah, legalitas itu sekarang itu banyak disalahgunakan. Jadi salah satu ajas hukum kita adalah ajas legalitas. Tapi belum tentu semua itu bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu apa? Restorasi justice. Restorasi justice itu melanggar tidak sesuai dengan ajas legalitas. Karena tidak ada kepastian hukum di situ. Yang kedua, kalau di luar negeri, namanya plea bargaining. Itu juga tidak ada kepastian hukum di situ. Jadi sebenarnya restorasi itu sampai sekarang pun KUHP yang baru tidak ada menyebutkan restorasi justice. Karena itu melanggar ajas legalitas. Nah, sedangkan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita. Moralitas dapat diukur ketika seseorang mentaati hukum secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum adalah kewajiban dan bukan lantaran takut
kepada kuasa sang pemberi hukum. Jadi beda. Kalau hukum harus ditaati baik masyarakat maupun pemerintahan. Tapi kalau moralitas, itu batiniah kita yang harus takut. Misalnya salah satu contoh, kita takut mencuri. Tapi mencuri itu bukan takut kepada hukum yang berlaku, tapi takut kepada sang pencipta. Bahwa itu satu perbuatan yang kurang baik. Nah, kemudian kita lihat bahwa moral itu tergantung juga kepada etika. Etika itu tergantung pada situasi kondisi tertentu. Misalnya kalau di Aceh, kita pakai bikini, pasti kita dicambuk. Tapi kalau di Pantai Kuta, kita pakai kerudung macam si Markonah ini, misalnya contoh, diketawain kan betul toh? Nah, jadi tergantung etika dari satu community tertentu. Ya terus. Kemudian kan membedakan moralitas dalam dua pandangan. Yang pertama, moralitas heteronom. Sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku. Inilah yang disebut hukum moralitas heteronom. Jadi dia melakukan satu tindakan, itu bukan dari dia sendiri, tapi adalah kepaksaan tertentu daripada undang-undang itu sendiri. Yang kedua, moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai satu yang kehendaknya sendiri karena keyakinan sebagai baik. Ini yang berlaku bagi batiniah kita. Jadi sang pencipta memberikan 4 syafaat bagi kita. Yang pertama adalah akal. Setiap manusia itu diciptakan mempunyai akal. Tapi sang pencipta juga menciptakan makhluknya yang tidak mempunyai akal. Itu perbedaannya. Salah satu manusia dengan binatang misalnya. Binatang dia tidak punya akal. Kalau begitu misalnya nanti anaknya lahir, kemudian anaknya bisa menjadi istrinya, kan gitu. Karena akalnya tidak ada. Yang kedua nafsu. Ada nafsu positif, ada nafsu negatif. Tergantung pada bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita. Tapi semua makhluk yang diciptakan pasti punya nafsu. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Yang kalau negatif misalnya saya melihat si Ari itu sudah tertarik misalnya. Belum apa-apa. Nah itu nafsu negatif saya yang muncul. Tapi tetap ada. Nah yang ketiga kasih sayang. Setiap makhluk yang diciptakan oleh pencipta mempunyai kasih sayang. Harimau sendiri pun pasti mempunyai kasih sayang terhadap anaknya. Betul ya? Jadi semua punya kasih sayang. Yang keempatnya yang paling penting. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal dengan kebijaksanaan. Bijaksana inilah yang penting. Dan ini tergantung kepada moralitas otonom. Ya, terus naik. Nah, kita lihat pada dasarnya kewajiban ada 2 bagian. Kewajiban yang bersifat yuridis, bersumber pada instansi yang berwenang atau eksternal. Kemudian kewajiban yang bersifat etika, bersumber dalam batin internal seseorang. Nah, ini yang kita harus lihat. Satu bersifat undang-undang, satu bersifat keyakinan. Inilah yang disebut dengan ada 2 kewajiban. Terus, kita lihat dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa makna hukum tidak akan hilang apabila keduanya jadi hukum dan etika terdapat ketautan. Jadi hukum dan moral itu saling berkaitan. Kalau moralnya bagus, hukumnya tidak bagus, maka hukum itu tidak jalan. Atau sebaliknya, sehingga satu sama lain harus saling berkaitan. Hubungan antara sikap etis dan hukum telah meletakkan dasar-dasar
bagi terjemahkannya hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis akan menjabati manusia yang memiliki ego untuk tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, melainkan menyadari akan kedudukan dan adanya kepentingan orang lain. Nah, ini yang berat. Kita lihat dalam faktualnya di lapangan. Banyak orang mengeluh. Kita hilang ayam, harus mengeluarkan sapi. Kan begitu toh? Ini yang banyak di lapangan. Kenapa? Karena sistem di Indonesia, itu criminal justice system Indonesia, itu terkotak-kotak satu dengan yang lain. Polisi fungsinya adalah sebagai penyelidikan dan penyidikan. Jaksa fungsinya untuk penuntutan dan eksekusi. Hakim berfungsi untuk mengadili dan memutuskan. Jadi setiap satu tindakan harus melewati 3 bagian ini tadi. Disinilah banyak kebocoran-bocoran yang dihadapi, apakah itu sebagai pelapor maupun sebagai pelaku. Kenapa? Kita tidak boleh melewati ini. Nah, lain di luar negeri. Luar negeri kalau memang dia sudah tertangkap, polisi langsung bisa ke pengadilan ataupun jaksa bisa pengadilan. Tetapi di situ ada juri. Juri itu yang mempertimbangkan putusan hakim itu sesuai apa tidak. Kan gitu toh. Kalau di sini enggak. Harus mesti melewati 3 instansi yang ini. Sehingga berbelit-belit satu dengan lain. Nah, akibat itu diciptakanlah ADR. Alternative Dispute Resolution. Jadi penyelesaian satu perkara di luar pengadilan. Gunanya apa? Untuk supaya proses daripada perkara itu cepat, tepat, dan hemat. Ya. Apalagi sekarang kalau di Bali ada namanya awi-awi desa. Itu paling cepat. Jadi kalau saya selingkuh sama Bu Ari, itu bayarannya hanya 100 kilo beras. Cepat toh selesai. Jadi selingkuh aja lah kita ya. Ya, next. Sedangkan legalitas dan moralitas pada dasarnya sangat sulit dipisahkan, karena keduanya seperti gambaran 2 kutub positif dan negatif yang saling membutuhkan. Namun keduanya masing bisa bedakan khususnya dalam konteks bahwa tindakan seseorang yang mematuhi aturan karena sifat legalisasinya atau karena aturan yang bersifat moral atau etis. Jadi ini yang disebut dengan hukum dan moral itu sulit dipisahkan. Next. Yang terakhir ini, dua terakhir, bisakah hukum dan moral menjadi salah satu cabang ilmu hukum? Nah ini Bu Ari yang bisa jawab, karena dia S3 di UNUD ya. Moral sebagai salah satu cabang ilmu hukum, diantaranya karena lingkung yang diatur dalam ranah moral sangat abstrak, sehingga akan sulit mendeskripsikan aturan-aturannya. Jadi hukum dan moral ini tidak bisa menjadi salah satu cabang ilmu hukum. Kenapa? Karena moralitas itu tergantung kepada keyakinan. Sedangkan hukum tergantung terhadap undang-undang yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif. Jadi nggak akan bisa menjadi cabang hukum. Jadi kalau nanti ada yang bilang bisa, ya nanti belajar sama Bu Arya. Ya, next. Nah, moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia dipandang sebagai baik, buruk, benar, salah, tepat, dan tidak tepat. Ini moral. Jadi tergantung kepada the people make the difference. Bagaimana manusia yang bertindak. Apakah dia baik, apa tidak. Kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas. Ini tergantung kepada lingkungan setempat. Apakah perbuatannya itu beretika atau tidak. Sama seperti tadi,
Kalau di Kute kita pakai bikini, itu nggak dianggap apa-apa. Tapi kalau di Aceh kita pakai bikini, itu jadi masalah, tidak bertika. Jadi tergantung lingkungan setempat. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk diarahkan atau dipengaruhi oleh keinsapan atau benar atau salah, dan kemampuan untuk mendengar atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah. Yang keempat, menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Nah, jadi gini, yang nomor 4 ini. Dulu waktu zaman saya, kalau pacaran aja pakai surat, betul ya Bu ya? Masih ngerasain tuh Bu? Itu sudah bahagia sekali. Zaman sekarang, kalau sudah pacaran, kalau nggak dicium, namanya bukan pacar, kan gitu toh? Nah, itu tergantung kepada tingkah laku hubungan daripada masa kini. Kenapa? Semua selalu berubah secara gradual. Jadi, kalau kita lihat filsafat, filsafat itu banyak orang mengatakan sebagai ilmu yang murni dan tidak bisa berubah. Yes, saya sependapat. Tapi filsafat yang mana? Kalau filsafat, sosiofilsafat, filosofi, itu selalu berubah secara gradual. Contoh misalnya, zaman Konfusius, itu orang tua tidak boleh dibantah. Apa perkataan orang tua harus ditaatin. Itu Konfusius. Apakah perkataan orang tua itu semuanya benar? Belum tentu. Saya umur 67 tahun, mau 68 tahun. Tapi saya masa mau dikawinkan sama Siti Markonah, umurnya 20 tahun. Kan tidak mungkin kan. Jadi saya hanya mandangi saja kan gitu toh. Nah, sehingga timbul gejolak bahwa semua perkataan orang tua itu belum tentu benar semua. Sehingga ada satu komunitas yang menentang namanya Toism atau Toisme yang mengatakan semua perkataan orang tua belum tentu ada yang benar. Nah, komunitas Toism ini dikejar-kejar sama Konfusius. Karena di Tiongkok sana Konghucu itu lebih banyak penganutnya. Sehingga banyak lari ke luar. Bisa lari ke Amerika, ke barat. Dan mereka membuat satu komunitas namanya Critical Legal Studies. Nah, Critical Legal Studies ini mengatakan bahwa tidak ada semua perkataan orang itu benar. Kebenaran hakiki itu nggak ada. Wah, ini kan susah. Ya, kalau nggak ada yang benar, siapa yang benar? Kan gitu toh. Apa Bu Ari aja benar? Kan salah, nggak benar juga. Nah, kemudian barulah ada sekarang itu disebut dengan demokrasi. Demokrasi itu salah satu daripada supporting daripada hak asasi manusia. Jadi setiap orang boleh berpendapat. Jadi kalau saya misalnya, ini jam ini warnanya apa? Saya mau tanya, hitam toh? Yang di sini ada 50 orang toh? Kalau yang bilang hitam ini hanya 10 orang, yang bilang ini putih 40 orang, jam ini putih atau hitam? Nah, putih kan? Nah sama sekarang ini. Kita lihat, kita ini di zaman era demokrasi. Tukang becak pun kalau dipilih jadi bupati, banyak pasti dia bisa jadi bupati, betul toh? Tapi begitu dia jadi bupati, belum tentu dia bisa memimpin masyarakatnya, kan gitu. Sehingga timbullah reformasi. Reformasi di Indonesia pernah dicanangkan oleh Amin Rais, betul ya? Tetapi tidak jalan. Nah, kemudian akhir daripada reformasi biasanya revolusi. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi revolusi. Walaupun hampir bulan September itu terjadi revolusi rakyat.
Dan itu pernah terjadi French Revolution, revolusi Prancis. Ya, next. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia nilai dari segi buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu terbatas. Jadi norma itu tergantung pada perilaku manusia baik atau buruk. Beda antara moralitas moral adalah moralitas disebut sebagai sikap manusia berkenan dan hukum, moral dasar atas keputusan bebasnya. Moralitas dalam ini bisa disebut dengan etos, menunjukkan karakter tertentu. Jadi kita lihat si Markonah ini punya etika enggak? Punya moral enggak? Perilakunya bagus enggak? Kan itu tergantung perbuatan dia, tindakan dia, kan itu. Saya sama Bu Ari gimana kasih tak sampai misalnya, tergantung dari perbuatan dia, kan gitu ya. Ya, terus yang terakhir ini, terakhir ya. Ya. Menurut Santana ya, pada dasarnya etika berbeda dengan moral. Etika dianggap sebagai salah satu disiplin rasional, sedangkan moralitas berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Jadi kita lihat ya, sekarang banyak pejabat ya yang melakukan corruption. Kenapa? Karena dia tidak punya moral dan etika. Kenapa? Pertama moralnya nggak ada. Kedua tingkah lakunya nggak ada. Begitu korupsi dia punya istri 3, punya istri 4 kan gitu. Karena nggak punya etika. Yang kedua, banyak penegak hukum. Pintar tapi tidak bermoral. Betul toh? Kenapa? Perilakunya yang tidak menunjukkan. Jadi etika dan moral kita mesti harus lihat dari semua sisi. Ya, next. Oke, terima kasih Profesor atas penyampaian materinya. Siapa mau tanya jawab silakan ya. Tadi Prof. Nuri sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa. Jadi untuk sesi tanya jawab ini akan saya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Waktunya sekitar 20 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan dari instansi mana. Ya, silakan Prof. Made. Terima kasih, Prof. Dr. Haji Nurianto. Di belakangnya saya tidak tahu, panjang sekali. Nanti kalau diperlukan dicari di makalahnya. Terima kasih atas paparan Bapak Prof. yang begitu panjang lebar dan kami sudah dapat pahami semua. Judul, hukum, dan moral. Pertanyaan kami singkat sekali sebenarnya, tapi sebelum bertanya, saya memberikan suatu contoh dulu. Mungkin dari contoh itu akan Bapak mendapat jawaban, bukan saya mengajari, maksud saya itu biar lebih jelas gitu. Suatu contoh, hukum dan moral. Sekarang ada lalu lintas, ada lampu merah. Nah, di lampu merah itu kan ada lampu merah, kuning, hijau. Pada waktu lampu merah, kebetulan di tempat itu, di perempatan itu, melintaslah seorang nenek dengan cucunya. Terus kemudian mungkin kesandung cucunya, jadi dia agak lama. Agak lama tinggal di lampu merah itu, sehingga begitu kuning, begitu hijau, harusnya mobil kan lewat itu. Nah sekarang pertanyaannya antara hukum dan moral. Kalau harusnya lampu hijau kan mobil itu langsung aja nabrak langsung. Istilahnya secara hukum itu lampu hijau memang bisa lewat. Tetapi secara moral ya kan tidak mungkin lah itu. Nah itu pertanyaan saya, bagaimana posisi hukum
antara hukum dan moral dalam hal ini. Singkat. Terima kasih, Prof. Mungkin langsung dijawab aja sementara menunggu pertanyaan dari peserta yang lainnya, Prof. Ini bagus banget pertanyaannya nih. Terima kasih Prof. Made. Jadi presentasi saya tadi katakan bahwa hukum dan moral harus berbarengan. Hukumnya bagus, undang-undangnya bagus, tapi moralnya tidak ada. Sehingga hukum itu kan tidak berjalan dengan baik. Atau sebaliknya. Di satu sisi, bahwa undang-undang lalu lintas, kalau lampu hijau itu bisa dilewati, betul toh? Tetapi satu sisi, bahwa kita punya moral, kita punya etika, orang tua itu harus didahulukan. Jadi kalau misalnya hukumnya kita jalankan, berarti kita tidak bermoral. Etika kita nggak ada, kita tidak menghargai orang tua, kan gitu. Tapi kalau misalnya etikanya kita jalankan, berarti kita tidak menjalankan undang-undang, kan gitu. Jadi sehingga dengan demikian hukum dan moral itu harus sejalan. Jadi kalau nggak sejalan, itu akan bisa tercapai. Jadi konklusinya tergantung pada manusianya. The people make the difference. Manusianya yang berperan. Apakah dia punya moral? Apakah dia mau tidak punya moral tapi dia mau menjalankan undang-undang? Jadi jawabannya tergantung kepada manusianya. Hukum itu nggak ada di atas moral, moral itu tidak ada di atas hukum. Tetapi sebagai humanisme sosial, kita harus lebih menghargai orang tua bagi kita. Jadi kan tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kalau dibilang perbandingan komparatif, itu nggak bisa. Tapi tergantung kepada human socio, tergantung kepada bagaimana sosial kemanusiaannya. Itu Pak Made. Ya. Untuk pertanyaan kedua silakan. Ada disinggung masalah korupsi ya. Saya melihat pelaku-pelaku korupsi kalaupun ditangkap dan ditahan juga masih bisa melakukan sesuatu di dalam sehingga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah bisa dengan cara ADR ini, misalnya pelaku korupsi itu kalau kita lihat undang-undangnya sebagaimana pasal 18 ayat 1 huruf D itu sebagaimana yang dia korupsi dikembalikan ke negara. Tapi kalau saya melihatnya, bagaimana kalau dihitung saja dengan denda dan sebagainya, nggak perlu dipenjara, tapi dia mengembalikan. Apakah bisa masih dengan ADR ini buat? Terima kasih. Langsung dijawab aja, Prof. Terima kasih. Ibu apa nih, Bu? Jayabaya. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi begini, ya. Apabila undang-undang tidak mengatur, ya, maka undang-undang itu tidak bisa dijalankan. Itu satu. Nah, yang kedua, alternatif dispute resolution itu biasanya adalah laporan yang bukan apa ya,
bukan banyak gitu ya. Jadi itu misalnya B2B, itu yang bisa diselesaikan kan gitu ya. Nah, sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur itu. Berarti itu tidak bisa dilaksanakan, Bu. Nah, walaupun ada sekarang usulan untuk perampasan aset, tapi sampai sekarang itu belum disetujui oleh DPR, walaupun sudah diberikan oleh eksekutif. Nah, itu politis lagi. Kenapa? Kan gitu. Jadi kalau Ibu bilang itu bisa dilaksanakan, undang-undangnya belum mengatur, Bu. Apa yang kita harus laksanakan? Bisa aja, Bu. Saya tahu, bisa aja. Singapura sampai sekarang nihil korupsi. Kenapa? Karena dendanya lebih tinggi. Orang lebih takut dengan denda daripada hukuman fisik. Karena hukuman fisik di penjara dia, kemudian nanti dia dikasih HP, kasih ini, sebentar keluar. Yang lebih parah kemarin saya ada kasus nanganin kasus di Semarang. Ya. Pelaku itu nggak takut ditahan. Kenapa? Begitu dia ditahan di pertama ditahan di kepolisian, dia kasih uang sekian, dia jadi raja di tahanan. Kemudian sampai di kejaksaan, harusnya kan ditahan juga, tapi dia bisa bebas. Jadi dia berpikir kalau saya yang korupsi atau melakukan satu tindak pidana, misalnya penipuan atau penggelapan atau korupsi, misalnya jangan tanggung-tanggung. Misalnya korupsi aja 500 miliar, dia kasih 100 miliar, amanlah dia semua gitu. Kenapa? Karena kita punya 3 instansi yang berbeda tadi. Criminal justice system kita yang mengatur itu. Jadi apa? Polisi, penyelidikan, dan penyidikan. Jaksa, penuntut, dan eksekusi. Kemudian hakim menyidangkan dan memutuskan. 3 ini nggak boleh dilewatin. Ini yang harusnya mesti kita revisi. Dan saya berharap kemarin KUHP yang baru bisa merubah ini. Tapi ternyata enggak juga gitu loh. Gitu loh, Bu. Ya. Saya pikir cukup ya, Bu. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Panitia, minta tolong. Udah ada. Suaranya bisa dikencangkin? Oh. Saya masih Prof, saya gitu ya, Prof ya. Bisa dikoreksi gitu ya. Ada norma hukum dan norma moral gitu ya, Prof. Norma dari moral. Nah, kalau awik-awik itu yang kena moral gitu ya, Prof. Jadi pertanyaan saya mungkin, kalau misalnya ada di desa
variabel gitu lah ya, ada perselingkuhan tadi seperti yang Prof bilang itu, dia sudah kena hukum atau norma di moral gitu ya, mungkin dibuang di luar desa gitu, sepekan gitu istilahnya kalau orang Bali. Di sana dia kena lagi norma hukum gitu. Ya mungkin Prof sudah pernah menangani, bisa diterima pertanyaannya Prof. Terima kasih ya. Baik. Itu aja yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak Made. Langsung dijawab sama Prof ya. Ya, terima kasih Pak Made. Jadi ini berapa kali kita penelitian, Pak. Kalau awik-awik desa kan gitu tuh. Itu kan berlaku bagi desa setempat kan gitu. Tidak berlaku desa-desa lainnya kan gitu. Sehingga dengan demikian itu berlaku sebagai sanksi sosial kan gitu. Sedangkan kita memakai hukum positif. Nah, jadi kalau misalnya sudah dibuat sanksi sosial oleh desa tersebut, kalau orang yang tidak misalnya perjinahan ya, 284 ya KUHP pidana misalnya atau selingkuh. Biasanya kalau mereka mau ke hukum positif, kan gitu toh, itu bisa. Tetapi karena ini delik aduan kan gitu, bukan delik umum, biasanya kalau sudah diselesaikan oleh desa, orang tersebut akan tunduk pada putusan awik-awik desa. Sehingga dia tidak mau melaporkan, kan gitu. Sehingga kasusnya selesai. Jadi banyak penelitian-penelitian yang kebetulan saya peneliti, itu seperti di Singaraja, Desa Tamblang, kan gitu. Jadi kalau ada orang selingkuh, itu didenda hanya 100 kilo beras gitu loh. Jadi makanya saya mau selingkuh sama Bu Ari di Singaraja. Kalau ketahuan, nanti saya hanya bayar 100 kilo, kan gitu toh. Nah, karena itu delik aduan, biasanya ya mungkin suaminya Bu Ari nggak mau ngelaporin karena udah putusan desa kan. Ya udah bebas saya. Jadi makanya marilah kita selingkuh kalau mau di Seta Tamblangan gitu loh. Hukumannya masih ringan. Itu saya udah penelitian di Desa Tamblang. Di Gianyar saya ada penelitian juga. Gitu. Nah, terakhir saya pernah berikan kuliah umum di Thailand tentang human trafficking gitu loh. Nah, human trafficking di Thailand tuh nggak ada undang-undangnya. Karena itu eksploitasi. Kan itu human trafficking kan eksploitasi anak-anak, wanita, dan pria. Kan gitu toh. Saya pernah tanya, kenapa undang-undang nggak ada? Karena sejarahnya, begitu perempuan itu sudah balik, sudah dewasa, itu zaman dulu diajari bagaimana bisa melayani laki-laki gitu loh. Karena kalau jadi istri punggawa kerajaan atau apa, itu meningkatkan derajat daripada orang tersebut, keluarganya. Sehingga dengan demikian itu yang diadopsi, makanya Thailand itu bisa disebut dengan Bangkok itu wisata seks. Makanya Prof. Sabela sering ke sana sama Prof. Made gitu loh. Itu nggak ada sanksinya. Ya, jadi memang tergantung kepada situasi dan kondisi setempat gitu loh. Ya, Pak Made, kira-kira udah puas ya Pak Made ya? Ya, terima kasih. Oke, untuk sesi diskusi pertama ini saya tutup. Oh, oke, ada pertanyaan lagi? The last question ya.
Jadi saya bertanya, saya sangat tertarik dengan materi yang Prof mengenai hukum dan moral. Saya ingin bertanya Prof, terkait dengan masifnya tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, yang dampaknya sangat luar biasa merugikan rakyat Indonesia sendiri. Menurut Prof, apakah ini ada kaitannya dengan kondisi moral bangsa Indonesia saat ini, dan perubahan apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? Terima kasih Prof. Ini dosen Stikom. Oh iya. Jadi gini, pertama kelemahan kita ini, kita itu selalu menggantungkan budi pekerti terhadap kedua orang tua kita. Dulu zaman kami 67, 68 tahun yang lalu, itu budi pekerti itu ditanamkan benar-benar itu. Dan di sekolah masuk mata pelajaran namanya budi pekerti. Nah, dulu kita lihat kalau kita jumpa guru itu takutnya setengah mati. Guru. Saya pernah dulu mau ditempeleng sama guru saya, tapi karena dia tahu saya tentara nggak jadi gitu loh. Tapi sekarang guru dilawan kan, kenapa? Karena budi pekerti itu tidak ditanamkan. Satu, sehingga mengurangi moral kita, etika kita, kan gitu. Yang kedua, kita tuh diajari konsumtif. Kita lihat di TV ini Pak Sabela punya Mercy, mau punya BMW, kemudian mau punya lagi Ferrari, saya konsumtif. Sedangkan pendapatan kita itu tidak sesuai untuk beli itu, kan gitu toh. Tapi kesempatan ada. Nah, karena kita tidak diajari moral, ya, amanah, fatonah, satu lagi apa tuh Pak Sabela, lupa. Tablik ya. Nah, itu lupa semua. Itu loh. Jadi kalau kita lihat tadi saya bicara, ada 4 kategori yang diberikan Sang Pencipta sama kita. Yang pertama akal, kedua nafsu, ketiga kasih sayang, ketiga bijaksana. Itu sama sekali dilupakan. Nafsu positif itu dilupakan. Karena apa? Karena tertarik konsumtif tadi tuh. Dan moralnya berkurang. Sehingga jadilah kita korupsi, kan gitu toh. Nah, undang-undang mendukung itu, lingkungan mendukung itu, kesempatan mendukung itu. Kenapa? Korupsi itu adalah satu pekerjaan yang berjamaah. Tidak ada satupun korupsi yang tidak berjamaah. Pasti ada, bukan sendiri nggak ada, pasti berdua, bertiga, kan betul toh? Nggak ada sendiri kan? Pasti. Karena ada pendukungnya. Dan undang-undang dengan harusnya ada pampasan aset tadi kan bisa dibentuk. Orang kan takut toh. Tapi undang-undang mendukung. Saya korupsi 100 miliar, saya keluarkan 10 miliar, saya aman. Nanti di tahanan ada remisi segala macam. Selesai kan? Jadi kalau Ibu bilang, bisa nggak korupsi diberantas? Kan gitu toh? Saya bisa. Saya bilang tidak bisa. Selagi fundamental moralitas orang itu atau fundamental masyarakat itu benar-benar dirubah gitu loh. Kalau tanpa ada perubahan daripada moralitas, korupsi itu hukuman apapun tidak akan bisa menghilangkan korupsi. Jadi ya Bu ya, jadi berbanggalah Ibu bisa hadir di negara Konoha ini ya.
Terima kasih atas jawabannya, Profesor. Ya, ada satu pertanyaan lagi dari Prof. Sabela, silakan. Yes, please.
contractor, federal projects, there is something wrong with the project. So the contractor can that is contractor or is what the contractor. There is something wrong. Oke, thank you so much, Mr. Abe. Ini menarik nih pembahasan yang terakhir. Mohon maaf nih, Prof. Sabela, saya mau mempertegas lagi ya, karena ini menarik sekali. Jadi, menurut Prof. Sabela tadi disampaikan bahwa kalau misalnya ada kasus korupsi terkait dengan korupsi, itu masih bisa dibawa mediasi dulu, selama tidak laporannya tidak masuk ke They will release final recommendation. Then ya, karena itu yang mau saya pertegas, Prof. Jadi korupsi itu kan ada dua ya, maksudnya mungkin untuk korupsi di perusahaan itu mungkin itu masih bisa dimediasi, itu mungkin yang disampaikan sama Prof. Sabela. Tapi kalau misalnya terkait sama negara, apakah itu juga termasuk yang disampaikan? Itu juga bisa untuk dimediasi. Jadi begitu ketahuan selama 70 hari itu masih bisa ada mediasi. Kalau misalnya tidak menemukan jalan di situ,
nggak ada penyelesaian, itu baru ke langkah hukum selanjutnya. Oke, terima kasih atas jawabannya Prof. Sabela. Jadi dikatakan tadi itu masih bisa mediasi, tapi di Australia itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya ada korupsi, uangnya itu harus dikembalikan dan dia juga akan terkena pidana. Jadi nggak ada room sama sekali di Australia. Ya, itu saja ya. Untuk diskusi kali ini saya tutup. Saya akan buka lagi untuk diskusi kedua. Terima kasih, Profesor Nuri. Okay, for our second speakers, I would like to introduce him first. I'm not sure if I should speak English or I should speak Bahasa because Bahasa is okay. Oh, okay. Prof. Abe request in Bahasa, so I will introduce Prof. Dr. Ispindar in Bahasa, nanti presentasinya juga dalam bahasa Indonesia. Silakan Prof. duduk dulu di sini. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kepada peserta yang ada di sini. Oh, oke, enggak apa-apa. Baik, kepada Profesor Dr. H. Nurianto harap maju ke depan dan saya turut mengundang Profesor Sabela Gayo untuk dapat mendampingi. Hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, kepada hadirin bisa untuk dapat berdiri. Kepada media mungkin bisa di atas panggung. And hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Hanuryanto atas paparan materi yang sangat luar biasa. Oke, sebelum Dr. Ispindar Zen mempresentasikan slide-nya, saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Dr. Ispindar Zen, SE, SH, MKN, MSI, MEC, DEV, CPM, and CPR, merupakan pendiri dari Zen Rumah Mediasi. Beliau adalah seorang advokat, kurator, mediator, dan arbiter. Beliau menyelesaikan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2015 dan Doktor Hukum di Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Beliau pernah menangani beberapa kasus, terutama masalah perbankan, dan mendapat beberapa penghargaan dari Bank Danamon tahun ke-15 dan tahun ke-20. Dr. Ispindar juga pernah pernah sebagai pengurus kurator HKPI atau Himpunan Kurator Pengurus Indonesia tahun 2017 sampai sekarang. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Dr. Ispindar juga berpengalaman menjadi mediator, konsiliator, adjudikator, dan arbiter mulai tahun 2022 hingga saat ini. Dan pada tahun 2024, beliau menjadi mediator non-hakim di Pengadilan Negeri tahun 2024 sampai sekarang. Dan pada tahun 2016, beliau menjadi pengacara hingga saat ini. Kepada Dr. Ispindar Zen. Oh, oke. Oke. Second. Sebentar dulu ya. Ini harus dicari-cari dulu nih contekannya. Oke, contekannya hilang. Jadi saya akan improve. So, Dr. Ispindar Zen, SE, SH, MKN, MSI, MEC, DEV, CPM, and CPR. He is the founder of Zen Rumah Mediasi, and this time he is an advocate, curator, mediator, and arbiter. And then he graduated his magister in public notary in Universitas Jayabaya University in 2015, and doctor in law in Brawijaya University in 2075, and he already solved some case, especially with bank problems, and he got so many awards from Danamon Bank, and he's now He's now a mediator, conciliator, adjudicator, and arbiter since 2022. And then in 2024 until now, he works as a mediator in court, Jakarta, until now. And 2016, he's become a advocate or lawyer until now. And then itu saja. Panjang sekali ya. Oke, for Dr. Ispindar silakan untuk memberikan presentasi. Ini menarik nih presentasinya. Sambil duduk Bu ya. Silakan, Prof. Masih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih, selamat sore para peserta. Saya pada hari ini mempresentasikan fokus pada mediasi
perbankan. Jadi ada tiga pokok yang mau saya coba jelaskan. Pertama ya adalah pilihan mediasi. Jadi pilihan mediasi itu ada permanya, Perma 1 tahun 2016. Kedua, mengenai profesi penunjang. Profesi penunjang yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang ketiga, alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute court yang diatur oleh OJK juga. Jadi tiga topik ini yang mau saya fokus untuk coba saya presentasikan supaya kita rakyat Indonesia bisa mampu untuk memahami juga. Saya mulai dari pilihan mediasi. Jadi kalau kita kembali flashback mediasi ini ada di beberapa segmen, ya. Ada mediasi perorangan, ada mediasi keluarga, family dispute, ada mediasi perusahaan, ya, ada mediasi di desa, kelurahan, ya, ada mediasi antar negara, cross border. Jadi ada mediasi yang bersertifikat juga. Sekarang terakhir ini yang Perma 1 2016. Jadi kita mesti paham dulu mediasi di mana nih, ya kan? Tapi kalau kita mediasi di luar Perma ini, itu sudah terjadi dari zaman dulu. Dan mereka bisa damai di tempat itu, para pihak udah sepakat, ya damai-damai aja. Jadi nggak ada yang saling gugat lagi, Bu. Ya, misalnya mediasi di yayasan. Ada anggota yayasan yang tidak merasa dirugikan. Dia mengadu kepada kepala yayasan. Akhirnya dimediasi oleh kepala yayasan. Nah itu jadi juga mediasi. Ya, selesai juga. Ya kan? Mediasi di pedesaan. Sama kepala desa dibantu untuk menyelesaikan. Itu juga selesai udah. Ya kan? Itu namanya mediasi juga. Maka DSI terakhir kan kasih reward. Ya kan? Di acara ini dia kan Anda kasih reward. Ya kan? Ada mediasi yang belum punya sertifikat, ada juga. Jadi kemarin ditanya sama Pak Dr. Ahmad, kok orang yang belum punya sertifikat kok dikasih reward? Saya bilang mediasi itu luas. Yang di luar itu juga mediator. Makanya karena di interview sama pihak waktu itu tidak salah diinterview oleh kehakiman juga, oleh salah satu hakim di Indonesia. Dia tanya, yang kamu pernah melakukan mediasi itu di mana? Dan di situ. Apakah di keluarga? Apakah di yayasan? Kalau dikasih reward sah-sah aja. Karena dia mediator juga. Cuma mediator yang belum bersertifikat. Jadi itu kira-kira yang mungkin saya luruskan juga. Jadi mengenai mediator di desa ini, kepala desa, itu juga izin saya luruskan. Karena di negara kita ini ada 3 sistem, Bu. Yang tadi sudah dikasih tahu Prof. Nuryanto, bahwa ada kita di negara kita ini ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan Pak Prof sudah bilang, yang membuat undang-undang itu kan eksekutif dan legislatif. Dan kita sepakat semua kan. Sedangkan yang mengeksekusi, yang memberi putusan itu adalah yudikatif. Dan itu suatu sistem yang mesti kita taati. Ya kan? Nggak boleh kita melenceng dari situ. Kalau kita melenceng dari situ, maka timbullah ketidakpastian, ya, tidak adilan. Itu akan terjadi. Nah, itulah yang mau terkait dengan ini, saya mau satu saya kupas. Ya. Jadi kepala desa itu jangan double peran. Kalau dia jadi kepala desa, dia mau menentukan memediasi juga, itu saya katakan
senjata makan tuan. Dia yang bikin kebijakan, tapi dia melakukan mediasi para pihak itu, ya. Tapi tidak ada aturan mengatakan tidak boleh. Tapi kalau dia melakukan, itu malah akan tidak peristiwa hukum, bisa dalil hukum. Dari pihak manapun bisa menggugat. Begitu juga Pak Lurah memediasi kasus tanah, ya kan? Kalau dia lakukan, dilarang nggak? Enggak, ya. Cuma dia akan bakal digugat orang karena peraturan sama putusan, ya. Peraturan itu dilakukan tanpa ada putusan, itu namanya peraturan yang mati, ya. Tidak ada penafsiran, tidak ada apa. Peraturan dibikin oleh, tadi saya katakan, oleh eksekutif maupun legislatif. Putusan dilakukan oleh yudikatif, ya kan? Putusan yang mesti di hakim atau di luar kalangan tertentu tadi itu, ya kan? Jadi kalau putusan peraturan tanpa putusan itu namanya hukumnya mati, belum jalan. Tapi kalau ada putusan tidak pakai aturan punya, suka-sukanya dia memutus, itunya semena-mena. Suka-sukanya dia, itu dia udah hukum rimba namanya. Ya kan? Kalau kita cerita moral dan etika udah gak akan masuk juga, udah rimba dia. Kira-kira begitulah. Itu framework besarnya begitu. Sekarang saya langsung masuk kepada masalah pilihan mediasi. Di dunia ini kan sekarang kan ada Perma 1 kan banyak orang berusaha untuk mencari dengan cara keluar apa alternatif dispute resolution ini dengan cara biaya yang paling murah, yaitu lewat mediasi. Ya. Kenapa saya katakan mediasi ini penting? Karena kita ini mediasi mau apapun caranya, kan tujuannya supaya ujung-ujungnya supaya ekonomi ini jalan. Karena negara ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakatnya bisa sejahtera, minimal. Pengertian sejahtera itu bisa makan, tidak lapar dan tidak sengsara. Itu tujuan suatu berdiri suatu negara kan. Tapi kalau tujuan itu udah gak ada, ya mungkin negara itu udah gak ada guna. Udah bisa dibubarin aja. Ya kan? Dan masyarakat akan berontak, akan revolusi segala macam gitu kan. Jadi saya ada satu pengertian tentang perputaran uang, peredaran uang. Ya. Peredaran uang itu kalau terjadi ada dispute di masyarakat, pengedapan uang itu akan di satu tangan orang. Dia tidak akan lepas. Misalnya A dan B ada utang piutang. Karena dia ada masalah, dia kan nggak mau bayar. Uangnya tertahan di dia. Itu contohnya begitu. Ya kan? Akibat tertahan itu, peredaran uang jadinya tidak jalan. Ya. Uang itu tidak jalan. Karena uang tidak jalan, uang yang beredar berkurang. Akibat berkurang, margin pun berkurang. Ya. Karena uangnya tidak berputar. Ekonomi jadi krisis. Kebetulan memang saya ada sekolah ekonomi. Jadi akibat krisis itu rakyatnya jadi susah. Nah itulah setiap negara, bukan Indonesia aja, semua negara itu pasti akan mengalami cycle ini, ya kan? Makanya ada satu teori ini mengatakan hukum hasil yang semakin berkurang, namanya the law diminishing return, ya kan? Di hasil berkurang. Kenapa berkurang? Akibat berkurang karena bertambahnya penduduk, mungkin juga lansia bertambah, juga pengangguran bertambah. Karena itu bertambah, jadi putaran bisa kurang juga. Nah sekarang gimana cara solusinya? Ya, kalau kita lihat negara maju, dia melakukan cari tempat baru, cari lokasi baru. Ya kan? Dalam teori mengatakan, yaitu dia melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain agar
ini barang dan produksi ini bisa keluar, ya kan? Saya ambil contoh misalnya kayak Cina, produksinya luar biasa banyak. Mereka juga kenal lah kalau misalnya produknya tidak bisa keluar, tertanam di situ, akhirnya dia krisis juga. Makanya saya lihat di Cina, di berita-berita di Cina, itu rata-rata mereka melakukan kerjasama tidak berhenti-berhentinya, bikin satu paket kerjasama ekonomi, edukasi, dan culture. Itu mereka bikin jadi satu paket. Ya. Karena kenapa? Karena tanpa edukasi, tanpa culture, itu orang yang bisa frontal, bisa tidak bermoral. Yang tadi diceritakan oleh Pak Prof. Nuryanto itu. Ya. Jadi moralnya bisa hilang. Jadi orang harus hidup mesti ada edukasi dan ada culture. Culture itu terbentuk dari mana? Bukan tiba-tiba ada culture aja. Itu kebiasaan misalnya kita ada dua orang. Sering menyebut ini, menyebut itu. Tambah lagi orang ikut-ikutan menyebut itu. Lama-lama kan jadi banyak orang yang sepakat dengan tindakan itu. Nah itulah jadikan budaya. Kenapa ada budaya? Kok ada budaya Bali, ada bagaimana? Padahal orang budayanya juga asalnya bukan asli dari sini, itu juga datang dari mana dari zaman dulu toh. Nah dia membawa budaya-budaya yang sudah ada berkembang gitu Pak. Ya, nah disitulah timbulnya budaya. Tapi dalam penyelesaian sesuatu itu budaya tidak boleh lepas. Dan kalau jadi seorang mediator dia harus mengerti budaya juga. Minimal kulit-kulitnya dia mesti tahu juga waktu memediasi itu dia harus mesti tahu juga karena orang yang bersengketa itu pikirannya udah marah, kesal ya, udah benci ya. Dan saya banyak mediasi juga di pengadilan tentang orang cerai. Dulu pacaran mesra banget gitu ya. Sekarang ketemu muka aja gak mau ya. Dia minta pengacara yang mewakili. Gak mau. Saking bencinya itu, heran juga saya. Ya manusia begitulah. Ya, saking bencinya gak mau ketemu. Jadi mediasi di pengadilan itu sebenarnya tempat belajar. Saya katakan tempat belajar kenapa? Karena saya udah belajar di DSI juga tentang mediasi. Ya, sudah baca perma juga. Itu kan sudah tahu saya. Tapi budaya di pengadilan itu beda. Di setiap pengadilan itu ada budaya hukumnya, ya kan? Ada aturannya. Dan orang yang datang ke sana itu punya tingkah laku yang aneh-aneh juga. Ada yang mengatakan, Pak, ini kita mau damai-damai. Tapi ujung-ujungnya pengacaranya kasih tahu, Pak, mereka udah damai di luar. Ah, coba kalau kita jadi mediatornya, kan kita mesti tutup. Mau deadlock atau damai. Naskah damai kan? Nah itu kan kita gak diatur dalam perma. Akhirnya kita mediator harus berpikir sendiri. Ini gimana menyelesaikannya? Betul nggak? Jadi makanya saya katakan kita mediasi di pengadilan itu kita belajar. Dan bukan belajarnya minta tolong orang bimbing. Ya, kita harus sendiri melakukan sesuatu. Ya, itu yang maksud pengertian saya itu belajar. Dan lagi banyak model-model lainnya yang sudah saya alami. Ya kan? Tapi kadang-kadang mediasi ini dibutuhkan amanah. Ya, kalau tanpa amanah, mediasi itu bisa berbahaya buat mediator itu. Ya, atau cawe-cawe, ya kan dipikirnya ada kesempatan ini. Itu pasti akan terkena masalah besar gitu. Jadi seorang mediator itu tidak gampang. Seorang mediator itu mesti butuh amanah. Ya, jangan bermain-main karena nih kita menghadapi para pihak yang bersengketa. Para pihak mungkin dua pihak bisa lebih, bisa 100. Ya kan? Itu mereka sengketa itu dalam suasana pikiran hatinya itu udah marah. Jadi kalau kita mencari-cari kesempatan di situ sangat-sangat berbahaya. Beda dengan pengacara. Ya. Yang datang selalu kemudian pengacara. Pengacara selalu marah-marah. Saya bilang tenang dulu bro. Saya ini pengacara juga. Ya. Pengacara itu kenapa dia ngegas terus?
Karena dia memang membela klien, saya maklumin, ya. Pengacara itu membela klien. Kalau kliennya bohong, ya pengacaranya juga tahu apa-apa, ya. Tapi kalau kita mediasi, itu wajib para pihak hadir di depan kita, ya. Dan saya akan bertanya, ya kan, memang gugatan sudah ada. Saya tanya, coba tulis resumenya, ditulis bukan diomong. Saya nggak mau dengar ngomong, ditulis. Pokok masalahnya apa? 1, 2, 3 terserah, mau 10, 11 juga boleh. Karena kita di mediasi ini, kalau kita gugat ke pengadilan, itu mesti ada, nggak bisa terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak juga, hakimnya bingung yang mana yang lu mau. Itu enggak. Tapi kalau di mediasi, lu mau apa, gua ada. Ya, palu gada. Ya kan? Tulis saja. Apa yang mau kita bahas? Tulis. Itu tanya kita pihak lawannya. Ya. Apa benar begini gini gini. Di situ kan udah langsung terbuka. Oh enggak. Berarti kan ada sesuatu yang terungkap. Tapi kalau lu lewat pengacara, satu pihak aja, dia ngomong ya pengacara terima dong. Oh, peristiwa hukumnya begitu. Dia lah bikin gugatannya. Masuklah ke pengadilan. Hakim itu pasif. Dia menerima gugatan itu. Akhirnya dia mulailah. Tapi sekarang dia mesti mediasi dulu kan. Makanya mediator ini membantu hakim untuk mengungkap peristiwa hukum. Ya kan? Memang ada mediator berhasil mendamaikan, tapi kan kasusnya beda-beda. Ada yang niat mau damai, ada yang memang mau perang. Jadi jadi orang yang bisa mendamaikan juga bukan suatu prestasi kalau di mediator di pengadilan, ya kan? Memang sih bagus dia bisa didamaikan gitu, ya kan? Jadi saya mengatakan sebenarnya mediator itu di pengadilan itu membantu hakim untuk mengungkap peristiwa. Kalau misalnya dia tidak mau damai, hakim sudah dibantu untuk membaca dan melihat atas laporan mediator itu. Karena setiap mediator wajib melapor. Ada laporan mediator kepada majelis hakim. Ya. Jadi kalau minimal ya itu sudah membantu hakim. Karena hakim itu pasif. Hakim perdata itu pasif. Dia tidak mencari-cari data. Dia menunggu para pihak pengacara ini yang memberi data. Nah, disitulah dia mencocokkan di depan majelis itu. Makanya ada waktu sidang, namanya sidang bukti, sidang saksi, ya kan. Jadi kalau misalnya kita sekolah udah sampai ke doktor, kan kita bisa memberikan keterangan ahli. Keterangan ahli kita ini kalau diterima oleh hakim dan hakim meyakini keterangan kita itu jadi barang bukti. Ya, kelebihannya itu, ya kalau ahli itu. Nah, bila perlu hakim akan minta kita hadir untuk menjelaskan, ya kan? Keterangan ahli itu oleh saksi ahli itu bukan berarti dia membela satu pihak, enggak. Dia menceritakan secara edukasi dan dasar hukum. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi, mediasi ini ada beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Ya, pertama, mediasi itu wajib di pasal 4 dan pasal 4 dan pasal 3 ya. Jadi semua peristiwa, semua masalah itu harus dimediasi. Itu diatur di Perma 1 tahun 2016. Karena ini sudah diatur, ada peraturannya, harus dijalankan. Yang menjalankan itu siapa? Ya di orang-orang yang di yudikatif ini, ya kan? Mediator ini ada di yudikatif, pengacara juga di yudikatif, polisi, jaksa itu semua ada di yudikatif, ya kan? Jadi dia yang melaksanakan itu, jadi wajib untuk dimediasi. Jadi mediasi ini pasal 6 ayat 1, karena saya ini kan mesti punya dasar hukum. Akhirnya presentasi saya ini harus punya dasar hukum juga. Makanya saya tampilkan pasal-pasal ini. Ya. Di pasal 6 ayat 1, para pihak wajib hadir. Yang saya katakan tadi itu. Kehadiran para pihak ini kalau misalnya dia berhalangan bisa lewat
media elektronik, Zoom ya. Kalau misalnya para pihak itu tidak bisa hadir, dia harus memberi keterangan dengan alat bukti. Misalnya dia sakit, mesti izin ada surat dokternya. Misalnya dia pengampuhan, dia bisa diwakili oleh pengacara, ya kan? Misalnya dia tinggal di luar negeri, atau misalnya dia lagi menjalankan tugas negara atau profesi yang tidak bisa ditinggal. Nah, itu bisa diwakili oleh pengacara. Jadi ada pasal juga yang mengatur pengacara itu. Jadi dia pengacara ini harus bikin surat kuasa khusus lagi ya, bukan kuasa khusus yang dipakai di majelis hakim ya. Dia harus minta lagi kepada kliennya untuk bikin surat kuasa khusus itu ya, baru bisa tidak cukup mendampingin. Kalau dia nggak ada kuasa khusus, dia hanya mendampingin, tidak bisa mewakili ya. Tapi kalau dia sudah bikin surat kuasa khusus itu, yang khusus hanya mediasi, dia boleh mewakili kliennya untuk bicara. Ya. Jadi kalau misalnya hasil perundingan itu sepakat, mau dibikin naskah perdamaian, ada syarat juga mesti dipenuhi, yaitu para pihak yang bersengketa itu prinsipalnya harus bikin surat pernyataan bahwa memang dia sepakat dengan apa yang sudah dibicarakan oleh kuasa hukum, diwakili oleh kuasa hukum itu. Dan minimal dia terakhir harus sekali-kali Zoom ya, supaya kita screenshot juga kan. Nah, itulah bukti-bukti itu mediator akan melapor pada majelis. Tanpa bukti yang itu, majelis akan menolak nanti ya. Belum 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 forum ya kan. Nah, itulah yang mesti dilakukan. Jadi saya katakan ini pasal-pasal yang tadi saya sebutkan itu wajib dipenuhi juga. Meskipun para pihak prinsipal itu ada yang berhalangan. Gitu ya. Jadi ini kita cerita mediator yang bersertifikat yang melakukan mediasi di pengadilan. Itu syarat-syarat itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, kita pun bingung. Ya, seandainya ada kuasa hukum yang tidak beretika baik, kita akhirnya mesti tutup kan, karena majelis udah ada aturannya juga. Dia nggak mau lama-lama. Di waktu kasih waktu sebulan. Kalau sebulan nggak bisa, perpanjangan sebulan lagi. Mau perpanjang lagi belum tentu dikasih loh. Karena dia nggak mau berlama-lama kalian bermediasi, ya kan? Dan itu kan harus ditutup kalau memang deadlock. Ada juga pasal yang mengatur ditutupnya pasal 32. Jadi mediator berhak menutup. Jadi suatu kerjaan yang diberikan oleh di pengadilan itu mesti ada pertanggungjawabannya, ya kan? Nggak mesti selalu untuk damai, nggak usah juga, nggak penting karena apalagi kasus tanah tiba-tiba tanah diserobot. Masa suruh damai, suruh ngalah-ngalah. Jadi pasti pihak itu akan membuktikan di pengadilan. Pengadilan tempat uji bukti. Bukti memang benar, mana yang benar kan. Tapi ada yang ya perlu dibuktikan. Karena orang itu kan meminta sesuatu, sedangkan dia merasa saya tidak perlu memberikan kepada dia. Kenapa mesti saya kasih? Ada juga. Begitu juga yang kasus ringan itu kasus cerai. Istri minta uang bulanan. Suaminya nggak mampu. Ya, istrinya mau 8 juta, suaminya cuma bisa 5 juta. Mana bisa ketemu? Akhirnya mesti saya tutup juga kan. Nah, kita serahkan kepada hakim lah yang menentukan. Karena hakim di Indonesia ini kan karena dia sipil law, hakim itu ibarat kayak Tuhan. Ya kan? Kan kita semua di Indonesia ini, karena kita menganut sistem sipil law yang dulu pernah dijajah Belanda, itu semuanya bermuara pada hakim. Ya kan? Kita mediasi di luar, damai, itu tetap mesti lapor juga dalam 30 hari kepada hakim. Ya, begitu juga arbitrase. Semua di Indonesia ini harus hakim mau tahu. Karena di Indonesia ini hakim ingin tahu apa yang terjadi gitu kan.
Thank you. Terima kasih. Jadi masalah kita bahas mediasi udah saya cukup ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang masuk ke topik 2. Ya. Topik 2 mengenai profesi penunjang. Jadi di Indonesia ini PUJK itu singkatan pelaku usaha jasa keuangan. Itu tugas OJK harus sangat-sangat melindungi dan mendukung PUJK ini. Ya. Singkatan dari PUJK itu kan pelaku usaha jasa keuangan. Ya kan? Pelaku jasa keuangan itu banyak. Hampir semua perusahaan terbatas itu tergolong PUJK, ya kan? Dan lagi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif dan bentuk produk undang-undang maupun turunannya PUJK, ya, itu semuanya kalau kita lihat itu pro PUJK, sangat melindungi. Nanti saya uraikan. Itu sangat. Jadi kalau kita bilang nggak adil, masa dia dibela-bela, konsumennya bagaimana? Ya kan? Juga ada lembaga konsumen, ya kan? Tapi itu kan semua orang eksekutif, ya. Peraturan-peraturan yang dibikin oleh orang-orang eksekutif. Itu peraturan. Apa kita menyalahkan peraturan? Enggak, memang peraturan dia karena memang dia ada kepentingan untuk dilindungi. Dan itu ada bukti-bukti pasalnya mau saya paparkan kan ya. Jadi kita cerita dulu profesi penunjang. Itu kan semua di bawah pengawasan OJK. Sekarang dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Itu undang-undangnya. Karena undang-undangnya sudah ada, mesti ada turunannya. Kalau nggak jalan undang-undang itu kan. Turunannya itu POJK RI nomor 5 tahun 2025. Ya kan? Kalau yang sudah dan POJK ini, kalau kita mau melakukan kegiatan itu, orang-orangnya itu, apakah itu notaris, apa itu konsultan hukum atau penilai ya, itu atau mediator, itu mesti ada lembaga. Lembaganya itu harus didaftarkan ke OJK. Kalau nggak bisa lu masuk-masuk ke bank. Dan POJK direksi apa nggak berani terima karena saya udah coba juga. Saya mengusulkan mau jadi mediator di perbankan, saya banyak teman juga, mereka nggak berani. Dan mereka tuh nggak enak sama saya. Mereka selalu bilang, udah bisa diatasi lah, masalahnya udah beres lah. Kan saya orang bank, saya tahu. Banyak sekali case-case yang masuk ke apa, yang sudah dikeluarkan dari neraca. Hydra namanya. Ya, itu tidak bisa diselesaikan. Sedangkan Hydra itu, kalau misalnya dalam 2 tahun nggak bisa selesaikan, yang dikeluarkan neraca itu mesti dikembalikan ke neraca. Mereka juga terbelenggu di situ, ya kan? Sedangkan OJK selalu cuma ada 5 profesi yang bisa berjalan. Contohnya yang sudah diterima ya, yang sudah diterima. Mohon maaf, Pak Dr. Ispindar, waktu kita terbatas. Mungkin kalau misalnya nanti kita tanya jawab, jadi supaya nanti dari. Tapi saya coba jelasin cepat Boleh, aja. boleh. Sebab kalau saya nggak jelasin, mereka bingung mau bertanya Betul, apa. betul. Oke. Silakan. Dan kebetulan ini kan sesi terakhir. Izin waktu lah kalau gitu. Iya, oke. Kan kita santai ngopi aja di sini. Biar semuanya itu, maksud saya coba menjelaskan. Karena ini menyangkut ekonomi negara juga, ya kan. Tapi kalau ini tidak, kebetulan DSI sudah siap standby, peraturan dan orang-orangnya sudah ada, meskipun
belum banyak mediatornya. Mediatornya kan cuma 5.000 lebih. Itu nggak cukup. Jadi Prof. Sabella mesti banyak kerja lagi tuh. Mendidik mediator lagi. Sampai bersertifikasi kan. Nah, saya sambungin tadi ya. Jadi profesi yang sudah diterima oleh OJK itu satu akuntan publik. Ya, nama organisasinya apa? IAPI. Ya, IAPI. Mesti ada organisasi. Kalau enggak, akuntan nggak bisa audit-audit bank itu. Karena bank ini atau PUJK yang lain ini itu sangat sistemik. Perlu dilindungi. Kenapa? Contoh perlu dilindungi. Kalau misalnya banknya orang tahu bahwa dia banyak kredit macet, sedangkan deposito fundingnya dari sisi funding dia mesti bayar terus, akhirnya pegawainya itu makan uang juga uang punya nasabah, apa nggak terjadi sistemik? Akibatnya orang akan berbondong-bondong ke bank tuh menarik uang. Apa nggak kelengar tuh terjadi sistem ini? Jadi ada kekacauan, ya negara akan kacau balau nih. Makanya saya katakan itu banyak peraturan OJK yang sangat mendukung PUJK ini. Dan saya pelan-pelan, tadinya saya belum paham juga. Pelan-pelan saya jadi paham, oh pantesan peraturannya itu memang sangat eksklusif, sangat melindungi gitu kan. Nah, tapi hati-hati. Senjata diberikan, melindungi, dan fakta sudah terjadi. Kalau dia melakukan, itu namanya parate eksekusi. Melakukan tindakan sepihak. Itu namanya senjata makan tuan. Ya. Dan sudah terjadi sih. Karena saya tidak mau membahas negatifnya ya. Saya mau bicara soal positif untuk kedepannya. Karena kehidupan negara kita ini kan tidak bisa berhenti, Bu. Ya, life is must going, nggak bisa berhenti. Ya, tapi kalau kita mau lihat-lihat ke belakang, nanti kita yang rugi nanti, ketinggalan sama orang lain gitu. Itu menurut pendapat saya ya. Yang kedua, itu tentang konsultan akuaria. Akuaria juga sudah ada perusahaan yang daftarin ke OJK, namanya apa? PAI, ya, Perkumpulan Akuaria Indonesia, ya. Satu ketiga, penilai publik. Lembaganya apa? MAPI. MAPI sudah daftar juga di OJK. Maka Menteri Keuangan tanpa MAPI ini belum ada undang-undangnya, Pak. Baru peraturan Menteri Keuangan aja. Dengan peraturan keuangan itu, seorang penilai itu bisa bergerak dan bisa bekerja, ya. Dan Menteri Keuangan mengatakan setiap tahun, ya, nilai jaminan itu mesti dinilai. Jadi itu kerjaan. Kalau kita dari segi profesi ya. Tapi akibatnya karena jaminan itu kan bisa berubah-ubah setiap tahun. Tergantung, saya kan seorang penilai juga ya. Karena lokasi jaminan itu bisa naik, bisa turun. Tergantung perkembangan ekonomi daerah itu kan. Ya kan. Kalau misalnya kita beli satu tanah, kan investasi, kan harapan kita biar tambah kaya kita ini. Ya kan. Tapi kalau kita beli salah lokasi, akibatnya uang kita ngendap situ tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang, kan gitu. Kira-kira contohnya begitulah, ya. Tentu keempat itu konsultan hukum pasar modal, lembaganya juga ada, namanya HPM, sudah didaftarkan juga, ya kan. Kelima, profesi notaris, itu namanya Ikatan Notaris Indonesia, itu semuanya di bagian yang tidak pernah ada dispute punya. Belum ada dispute. Mungkin ada dispute, orang diam-diam juga. Ya kan? Misalnya contohnya, ada sertifikat mau dijaminkan, padahal ada sengketa. Dia ngomong sama orang, Bang, nggak ada. Padahal ada. Bisa juga dalam Indonesia terjadi begitu. Karena dia maunya dijamin ke bank, biar dapat duit. Setelah itu, ada yang gugat, gua gak mau tahu. Duit udah saya pegang. Bisa terjadi begitu, karena saya memang orang bank. Ya, itu. Tapi yang kita lihat di depan mata, yang 5 ini, belum ada dispute-nya. Belum kelihatan, belum nongol di atas, kan gitu.
Sedangkan yang urusan dispute ini belum ada. Yang urusan dispute ini yaitu mediator. Itulah yang saya mau sampaikan kepada Presiden DSI. Kita mesti segera mendaftarkan DSI itu supaya teman-teman mediator itu bisa mulai membantu bekerja. Yang kita katakan, yang kita daftarkan itu pasti mediator yang sudah bersertifikasi. Ya, yang Pak Prof kasih penghargaan pada mediator yang belum bersertifikasi itu memang ada juga mediator yang tidak bersertifikasi, bukan salah. Ya, jadi mediator itu nggak mesti bersertifikasi juga. Kayak mediator di keluarga gitu, apa mesti, yang penting para pihak sepakat, itulah kesepakatan tertinggi, keadilan tertinggi. Nggak perlu lagi. Tapi kalau lu mau tanpa digugat lagi, ya lu mesti daftar ke pengadilan. Dan lewat mediator bersertifikasi. Kalau tidak sesuai dengan aturan nanti. Itu kira-kira tentang profesi, Pak ya, profesi. Yang ketiga tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Oh ya, tentang profesi ini juga diatur. Di luar profesi ini kan ada yang sudah mendapat izin dari Kementerian dan Mahkamah Agung. Ya kan? Ada juga yang tidak mendapat izin. Dibentuk oleh sendiri, oleh OJK. Itu namanya, dan lagi dia lagi mencari mediator juga sama arbiter. Saya sudah mengajukan surat kepada lembaga ini, ya kan? Dan saya udah di test sama ketua pengurusnya, namanya Pak Sutarno. Ya, udah hampir setahun belum keluar-keluar. Tapi terakhir dia menyuratin saya bahwa dia belum membutuhkan arbiter. Dan waktu dia fit and proper test itu, dia mengatakan, arbiter ini kan kita tahu bahwa kontrak, dia dasarnya kontrak, lex spesialisnya kontrak. Yang tadi juga ada beberapa pertanyaan kan, ya kan. Lex generarisnya itu kan undang-undang di negara itu, ya kan. Jadi kalau terjadi sengketa itu bagaimana? Jadi seorang arbitrase nggak usah mikirin aturan-aturan negara-negara lain itu. Yang konvensi New York itu kan saya baca itu masalah beracaranya, bukan aturan negara itu, ya kan? Dia beracara itu bisa diterima, dia atau patokan untuk beracara. Jadi kita mesti terima lah, nggak masalah dengan negara kita masing-masing, doh, ya kan? Jadi kita fokus pada kontrak. Jadi nggak usah khawatir. Kita fokus mana kontraknya, itulah kita pelajari. Ya, mau bahasa apapun kita panggillah translator membantu kita. Ya kan? Di dalam kontrak itu difokus, tanya sengketanya apa di antara kalian ini. Nah, itulah yang mau dibahas. Itulah arbiter yang ambil keputusan di situ, tidak meluas kemana-mana. Ya kan? Begitu juga mediasi. Satu lembaga yang dibentuk oleh OJK itu dalam pasal 4 ayat 2 ini, contohnya adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, itu namanya LAPS SJK namanya. Di situ diatur di POJK 65. Ya, POJK 65, dasar hukumnya Undang-Undang 21 tahun 2021 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga. Ya. Nah, sekarang pelaku jasa keuangan ini banyak sekali, ada bank segala macam, nggak usah saya sebutin lah ya. Nah, sekarang kita mau tahu sebenarnya isi daripada LAPS SCK ini apa? Itu adalah pengaduan dari konsumen. Bukan sengketa yang terjadi di PUJK, di lembaga keuangan itu. Karena tindakan
karena saya orang bank, saya jadi tahu juga. Karena tindakan banyak bank itu melakukan tindakan para eksekusi. Caranya gimana? Dia panggil nasabahnya, debiturnya. Karena kamu uang prestasi, kamu tekan pernyataan. Kamu serahkan jaminan. Karena dia mau melakukan tindakan kan. Kan dia dikasih kewenangan untuk melakukan itu. Kewenangan diatur di mana? Di Undang-Undang HT. Pasalnya mengatakan kalau uang prestasi, pihak bank boleh melakukan eksekusi dan menjual. Ya kan? Itu peraturan, bukan putusan. Peraturan itu dijalankan sama dia. Itu namanya senjata makan tuan. Itulah sudah terjadi, ya, terjadi sudah, dan terjadi sangat-sangat banyak, dan begitu banyak peredaran uang yang tidak berjalan. Itulah kita jadi mediator di sini yang paling paling apa lengkap ya, paling bahkan sampai mediatornya udah disumpah lagi, ya. Ini DSI yang paling lengkap apa orang-orangnya gitu kan. Itulah mesti segera kita bergerak untuk membantu mencari solusi karena banyak aset-aset yang nyangkut di AIDRA, ya, yang nggak bisa, dan banknya juga bingung mau kembalikan itu, nanti NPL-nya naik, dia nggak bisa lepas kredit, nggak bisa bekerja. Masa dia mau bayar bunga terus kepada deposan-deposan itu atau punya giro? Apa gak kelengar dia? Nah itulah yang terjadi, cuma nggak ada yang ngomong, ya. Itu yang terjadi sekarang di dunia keuangan kita. Makanya saya pikir ini perlu cepat kita melakukan pendaftaran. Saya nggak ngerti OJK ini pura-pura nggak tahu. Padahal dia mengatakan yang F itu provinsi lain-lainnya. Saya udah WA ke DIJK. Kan waktu itu saya langsung ke Lama Banteng itu. Dia bilang, Pak langsung ketemu orangnya nggak bisa, kata resepsionisnya. Ini Pak, DIJ WA-nya. Bapak WA aja, Bapak mau apa? Bapak tulis aja gitu. Saya WA lah. Dan dia memang mereka komunikatif, tapi saya komunikatif sama siapapun saya nggak tahu. Sama sistem itulah, nggak tahu orang siapa. Saya lakukan juga Pak, ya kan? Karena saya sudah lakukan, dan mereka jawab, Pak, kalau profesi di luar apa konsultan hukum ini, Bapak mesti ikut sekolah konsultan hukum dulu. Saya pikir saya belum kan? Saya bilang awal mediasi gimana? Mediasi belum bisa Pak. Ah, ini gimana? Kebetulan saya dikasih tugas untuk presentasi. Karena saya ini orang perbankan, akhirnya saya buka lagi. Rupanya semua aturan sudah ada. Kenapa gak dijalankan? Nah itulah disampaikan kepada Prof. Sabela. Ya kan? Nah itu harus segera dimintakan. Kalau di dalam asas ini Pak, kalau ini bukan kita frontal Pak ya kan? Peraturan sudah ada, putusan ditolak misalnya. Ini saya cerita aja, bukan kita mau apa ya. Putusan ditolak. Jadi orang yang mengusulkan permohonan itu, dia diem aja. Berarti peraturannya mati, tidak berfungsi. Itu harus apa? Harus kita gugat. Diuji di pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan si pemohon benar, yang bikin peraturan salah, hakim akan mengeluarkan jurisprudensia. Itulah peraturan itu jadi hidup. Untuk menghidupkan peraturan itu harus digugat. Ya kan? Kalau kita diem aja, peraturannya mati. Padahal PP-nya sudah ada. Ya. Karena kita melakukan gugat ini bukan jahat, Pak. Karena untuk kepentingan ini lalu lintas keuangan, Pak. Bukan main-main punya. Kalau itu terganggu, itu presiden kita mau mikir apapun nggak akan jalan-jalan, Pak. Krisis nggak akan selesai. Di luar korupsi ya. Korupsi juga satu masalah besar. Kalau ini nggak jalan, putaran nggak jalan, orang ngendap-ngendap duit, ya kan kredit bermasalah mesti diselesaikan. Yang paling ramah itulah mediasi. Karena mediasi ini bersertifikat dan ujung-ujungnya ada akte perdamaian, bukan nggak ada. Itu udah putusan hakim juga, ya kan? Daripada gugat-gugat,
memang cara penyelesaian banyak cara. Satu, mediasi. Kedua, lewat pengacara, lawyer, gugat. Itu juga penyelesaian, ya kan? Tapi biayanya beda-beda. Ada juga dengan cara kepailitan, memohon supaya dibubarin atau dipilotkan oleh pihak kreditornya. Itu cara juga. Jadi banyak cara. Bisa juga lewat di luar pengadilan, yaitu mediasi di luar pengadilan sama arbitrase. Jadi banyak cara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Baik. Itulah yang mesti. Baik, ini karena waktu kita Oke, sudah oke. dekat sekali, sudah mau hampir habis. Itu kira-kira begitulah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas presentasinya, Pak. Luar biasa. Iya. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan aja karena waktunya sudah dekat sekali. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan Prof. Terima kasih Pak Prof. Made. Kalau orang mau bikin perkumpulan, mereka. Tapi kalau kita ini, saya sudah ada DSI. Untuk apa saya cari-cari bikin perkumpulan lagi? Satu. Kedua, di permanen sudah diatur. Di pasal mana mengatur? Pasal 2 ayat 2. Mediasi boleh dilakukan di luar pengadilan untuk mediator yang bersertifikat. Payung saya sudah ada, saya bernaung di DSI. Contoh nih Pak ya. Jadi tidak perlu. Tapi kalau ada orang yang ingin bikin perkumpulan mediator, iya boleh-boleh aja, nggak ada larangan Pak. Itu jawabannya Pak. Nah. Oh kita ngomong Indonesia Pak. Terima Ini kasih. Ini saya jawab dengan dugaan, Pak ya, dugaan. Tapi saya nggak berani mengklaim itu begitu, begitu, ya kan? Ini masalah uang, toh, uang untuk bikin kantor yang bagus, ya. Ini saya, maaf nih saya seorang pengacara pakai bahasa dugaan, ya kan? Saya bercontoh, contoh nih ya. Saya kan kita pernah sama Pak Prof, sama Dahlan Ali, sama Pak Dr. Ahmad pernah bikin kerjasama sampai ke Hong Kong. Waktu tidak sengaja kita ketemu satu suatu kantor arbiter yang kecil, cari-cari sampai masuk-masuk lorong. Gitu Pak Prof ya. Ketemulah itu kayak kios.
Berapa kali berapa? Resepsionis sama ruang meeting apanya jadi satu. Ketemulah si Kapten Lee. Ya kita berteman juga, akhirnya kenalan. Ya kan? Itu kita pulang sekian tahun, tiba-tiba Kapten Lee mungkin cari Pak Prof di email atau apalah ya. Dia bilang saya mau perlu arbiter Indonesia. Ya kan? Dipanggil lah kita. Pak Prof telepon saya. Ya kan? Saya juga bingung. Aduh. Ya kan? Saya masih santai-santai. Teman saya itu Pak Dr. Ahmad begitu cepatnya. Udah bikin paspor segala macam. Saya dikenalin sama ibu siapa itu. Saya masih santai juga. Kayak penting nggak penting gitu kan. Ternyata mereka berdua udah bikin. Terus saya cepat lari-lari ke situ lah. Minta dia tolong bikin visanya dulu. Nah kita berangkat ke situ lah. Ini ceritanya gitu. Ya kan. Kebetulan teman kita ini dari Alan tuh lagi sakit. Kena stroke. Ya kan. Jadi kita pergi bertiga. Nah, sampai situ ceritanya ada lagi. Waktu mau pulang. Itu asistennya Kapten Lee. Pulangnya kita kan pakai uang sendiri. Naik taksi bertiga sharing-sharing. Ya kan. Datang ketemu lagi di jamu makan sama si Dokter N. Itu wakilnya. Itu pulang kan kita mau cari taksi. Akhirnya dibantu oleh asistennya Kapten Lee. Nah, dia sekalian pulangnya sejalan dengan hotel kita. Ya kan? Jadi si asistennya tanya, karena saya kebetulan juga bisa bahasa Mandarin. Dia tanya, 郑先生啊，我有问题，有一个问题，你的老板怎么不要收我的钱啊？maksudnya kenapa tidak mau terima duit gua? Gitu kan? Oh, saya bilang pasti si profesor ini orang yang selalu tidak enak hati. Karena dia merasa mungkin salah miskomunikasi, dia merasa dia pula yang dapat. Teman dua ini kan nggak dikomunikasikan, kita komunikasi lewat ketua kita. Wah kasihan juga, saya nggak enak lah, masa saya terima duit, teman saya enggak lah, saya nggak mau terima semua, kita beli tiket sendirilah, hotel sendirilah. Nah itulah, saya jawab ke asistennya itu, oh rupanya begitu. Tapi kan namanya Cina tuh Pak, kalau udah lewat tuh nggak bisa lu minta lagi, nanti bisa ditembak sama dia. Mati hukumannya, dianggap korupsi. Kalau saya tahu Pak, di sini kan ada Bani. Bani itu kan didukung oleh Kadin. Kalau di sini kan swasembada. Itulah masalahnya. Swadaya, swadaya, ya kan? Kita ini swadaya, ya kan? Tapi kalau saya ambil contoh yang tadi si Kapten Lee itu yang punya kantor kecil, tiba-tiba dia udah pindah ke Xiamen, kantornya gede banget. Yang saya duga itu didukung oleh pemerintah. Masalahnya di situ. Kalau pemerintah sini mau dukung, ya kan? Belum. Yang ada Kadin. Kadin pun sebenarnya kantornya Bani juga agak besar. Kan pernah udah cerita ke saya. Dia ke tempat kios saya, Pais, tempat lu kayak kurang lebih kayak Bani juga. Oh gitu ya. Oh boleh coba kita bikin MOU nih. Kita bikin juga kalau mau tahu kita jadi ruang mediasi di sini kan gitu. Ya kan? Jadi mesti ada yang dukung, Mbak. Kecuali ada pengusaha besar, duitnya banyak. Kita kan ya nggak tahu ya, kita jalannya kan belum tahu kita. Belum ketemu gitu Pak Prof Made. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebelum ini sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, karena waktu sudah habis. Jadi sebelum menutup sesi diskusi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Nuryanto. Sekarang beliau sudah pulang sepertinya. Ya,
Kemudian kepada Dr. Ispindar Zen atas kesediaannya tadi membagi ilmu sama pengalaman yang luar biasa. And I would like also to thanks our distinguished guest, Prof. Sabela, kemudian Prof. Made, and Mr. Abe. I will hand this microphone to the MC for the next program. To Dr. Ispindar Zen, please remain on the stage as the Indonesia Dispute Council will now present you with a certificate. To the moderator, please return to your seat. We also invite Professor Sabela Gayo to come forward. Kepada petugas, disilakan. Media dapat mengambil foto. Akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mungkin dapat foto dengan peserta, harap untuk dapat berdiri. Baik, hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ispindar Zen atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Saya umumkan kepada seluruh peserta agar besok kita masih memiliki acara yang sangat luar biasa dan saya harap untuk kehadirannya sekali lagi untuk dapat mengikuti penutupan sekaligus baik pemateri yang sangat luar biasa yang akan kita saksikan besok. Jadi mau dimohon kehadirannya untuk besok. Baik. Okay, with the conclusion of today's discussion session, the Arbitration Week and Indonesia Mediation Summit 2025 event has also come to the end. We, the organizing committee, would like to express our gratitude to those who have supported us in making this event a success. Thank you to all actors who have joined us in this room and on the Zoom. And we close with Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan.